Dobro, profesorka je predstavila učesnike danas, a meni ostaje da kažem da imamo jednu vrlo interesantnu temu koja je, evo, ja kao neko s jedne strane iz medija, a s druge strane koja se bavim filmom. Godinama imamo tu dilemu kako doći do Oskara, da li nam je uopšte potreban Oskar, kakav film treba da bude nominovan za Oskara kada je u pitanju, jel da, reprezent zemlje. Znate i sami da je to vrlo često spor, ne znam da li neke godine bilo bez spora u javnosti oko toga ko zapravo treba da predstavlja jednu zemlju i zbog čega. I naravno, nikada nismo došli do tog jednog, ajde da kažem, preciznog odgovora, ali evo u tom pokušaju da ga iznađemo i mislim da će i ova današnja konferencija tome doprineti. Ono što je mene iznenadilo čitajući biografije, pa sam zato i odlučio da krenem od koleginice Nevene. Profesorka nije krenula od žena, ali ja evo krećem. Tako je, da. Jeste zapravo to da je tvoja teza si ticala tog pitanja Oskara, tvoja teza na kojoj si radila na fakultetu u Beogradu, tako je. Ali ujedno ono što je jako bitno, ti si i ovde u ovom slučaju predstavnik distributera, prikazivača, tako da imaš jedan filmski radnik, što bi rekli tako, pa dobro, tačno je, to nije samo kolokvijalno. Pa mene zanima taj jedan opšti uvid kada je u pitanju, pošto sa obe strane si sagledavala to pitanje filma i pitanje jednog nacionalnog predstavnika. Šta bi ti delom iz teze, a delom iz prakse imala da nam kažeš? Evo je sublimirano iz teze iz prakse, da prvo mi danas o Oskaru kada govorimo često možemo da čujemo kako je to potpuno da nagrada koja je izgubila na važnosti, možda izgubila kredibilitet, da se dodeljuje po nekoj političkoj liniji, da zapravo i ne govori toliko o umetničkom kvalitetu samih filmova. A ono što ja stvarno smatram jeste da ona ni najmanje nije izgubila publicitet. I onda možda iz upravo te perspektive se trebaju pristupiti. Ukoliko je to jedna nagrada koja je obojena politikom i marketingom, onda možda strateški trebaju pristupiti i iskoristiti upravo kao platformu, jednu dobru platformu za marketinšku promociju lokalne kinematografije. I evo baš pričamo sada kako sam se vratila iz Kana. Tamo sam razgovarala sa direktorkom Unifransa, koja je direktorka organizacije koja služi za globalnu promociju francuskog filma. I eto, u sklopu ovih priprema za ovaj panel, baš sam je pitala kako Francuzi prosto pristupaju tome, kako oni biraju svoje kandidate. I po njenom mišljenju njihov pristup je specifičan, jer oni na početku same godine već su u kontaktu sa američkim distributerima, sa njihovom stručnom javnošću i prosto prikupljaju informacije na koji najbolji način ispromovisati film što ranije, tako da čak i u samoj fazi produkcije filmova pripremaju film koji će biti najpogodniji. Tako da zapravo oni ne želju film koji je najbolji te godine, već oni koji je najpogodniji i koji će iskoristiti Oskara kao platformu za promociju njihove kulture na globalnom nivou. Naravno, postoji još dosta elemenata tog strateškog pristupa globalne promocije, ali pričat ćemo još. Da, to je pitanje u stvari šta znači najpogodniji film, pogotovo kada je Francusko u pitanju, a o našim malim kinematografijama ćemo kasnije. Da li možda si ulazila u to, s obzirom da vidimo i filmove i... Pa ne toliko što se tiče tematike, zapravo tematika sama generalno na Oscarima najbolje prolaze filmovi koji obuhvataju neku istorijsku, pa čak i ratna tematika je često zastupljena, ali prosto vrlo važan jedan faktor jeste da bude odgovarajući narativ koji globalna zajednica može da stvari, uslovno rečeno. Što smatram da naši kandidati možda nekad nisu dobro na taj način pristupili tome i zato nisu imali većeg uspeha u međunarodnoj zajednici. Naši kandidati, pretpostavljam da misliš na ceo region, da nije samo... Konkretno su mislili na Srbiju. Konkretno su mislili na Srbiju, jesi pratila, ali dobro, činjenica je da, ja sam pokušavao da vidim ko je najdalje stigao. Posle Srdana Golubovića, ove godine smo imali Oaza je bila poslednja. Ne, Oaza, gledam ko je stigao najdalje u nominacijama, se pravi nekoliko preseka, dakle Srdan je bio 2007. sa Klopkom i ove godine Košnica, Kosovo, između ja ne znam da je bio neko ko je toliko otišao u preseku. Ko vadi se ide. Ja se izvinjavam, dalje nije moglo, dalje nije moglo toga. Ne, nisam
Slučajno sam zaboravio da kažem Aidu, u stvari Aidu sam teo da navedem upravo kao ovaj primer gde se čini da je od starta bilo pripremano da bude nominovana za Oskara, kao što si ti rekla. Dobro, što se tiče distributera, mi smo videli razne filmove koji su bili i u nominaciji i koji su bili nominovani, koji su bili strani kandidati za Oskara. Gledali smo što u distribuciji, što na festu. Koliko je, ako uzmemo tu tezu da je možda Oskar izgubio kredibilitet, koliko je zapravo lako ili teško distribuirati film koji je bio u nekoj nominaciji ili nacionalni kandidat za Oskar? Pa prilično je teško. Zapravo taj segment promocije samog filma na nekom lokalnom tržištu jeste zadatak distributera. I samim tim što je nominovan, to dosta daje na značaju filmu, ali opet smatram da naše tržište, naš market nije zreo još uvek, jer to što je film nominovan za Oskara vrlo jednoj uskom krugu publike znači kao relevantnost jednog filma, jer iz pozicije prikazivača mogu da kažem da se kod nas najviše uslovno prodaju blockbusteri, superheroji i Hollywood. Da. Tako da dosta je teško raditi na razvoju publike i doći do njih kako bi se prosto nagovestilo kada će taj film biti u bioskopu, manje više čekaju svi da tirat izađe online i da ga pogledaju. Dobro, nije to. Nije, apsolutno. Da. To je nešto na čemu svako treba raditi, različite regulative i kulturne politike koje treba menjati. Dobro, i to je zanimljiva teza. Ali možda tema nekog drugog, pa ne. Da, to sam treba kažem, nije također za ovo, ali vratit ćemo se na tvoju prezentaciju. Mislim da imaš još šta da nam kažeš, ali mislim da smo napravili dobar šlagvort kad je u pitanju nominacija za Oskara, zato što imamo sa nama reditelja koji je, pričajući o tome ko je najdalje otišao, ja nisam zaboravio, naravno, na Stefana Arsenijevića, ali je bilo davno. Dobro, ima skoro 20 godina. 18. Izvinimo. Ono što zapravo, gde sam teo da napravim razliku, jeste da je u pitanju kratkometražnih filmova. Ja sam pričao o dugometražnim filmovima. Pa kako sad, evo 18 godina kasnije, prvo kako se ti sećaš tog perioda, a drugo kako je uopšte došlo do te nominacije? Znam, jednom davno smo pričali, baš jako davno smo pričali na tu temu, čak mislim da smo nešto i snimali mnogo davno za fest, kada je bila ova torzija, ali svejedno ti si krenuo od Berlinala. Da. Pa da, znači pričamo, to je jedan kratki film koji se zvala Torzija. To je moj prvi, u stvari, profesionalni film bio posle završetka studija ovde na FDU. I ono što je bilo zanimljivo za taj film u kontekstu ovog nacionalnog predstavnika je što je to u stvari bila u potpunosti slovenačka produkcija. Slovenački producent Juri Košak je imao viziju, pronašao je deo od scenarija velikog scenarista Abdulaka Sidrana, koji je onda otkupio kao prava da napravi kratki film i onda je tražio reditelja kao po nekom hollywoodskom receptu i moj profesor Srđan Karanović, ja sam u tom trenutku kad sam dobio da režiram film bio nešto 4. godina, bilo je bombardovanje pa smo nešto pomešali, već ne znaš koja je godina, 3., 4., ali tako nešto 4. godina i on me je preporučio za taj film, ja sam poslao nešto eksplikaciju i dobio sam da radim. Film je, dakle, to, prvi međunarodni uspeh, u stvari i prvo prikazivanje mu na Berlinalu, gde smo dobili Zlatnog medveda i onda posle toga smo dobili nagradu Evropske filmske akademije na kraju godine i usledila je ta nominacija za Oskara. I ono što je meni zanimljivo u ovom kontekstu meke moći i nacionalnog i tako dalje je što je taj film nekako iz mog iskustva tada, bio sam jako mlad, bio nekako svačiji, a u stvari ničiji. Zato što se bavio opsadom Sarajeva, što je ovde, mislim, još uvek neka nezgodna tabu tema, tako da nekako učinilo mi se da ovde niko taj film baš nije do kraja shvata kao svoj, u Bosni je prosto snimanje van Bosne, ali čini mi se su dosta navijali, moj utisak je bio, a u Sloveniji se sećam da kad je bila dodela Oskara, da slovenačka televizija nije prenosila dodelu Oskara, što mi je bio neki kao zanimljiv pokazatelj
o tome da kao, eto, u stvari neki normalni, pametni ljudi koji misle nadnacionalno su taj film shvatili kao svoj, ali nekako imamo osjećaj, ali dobar deo imamo osjećaj da ljudi ga prosto kao, eto, bio je neko čudno voće koje ne znamo baš šta bismo sa njim. Opet, s druge strane, razmišljajući o ovom svemu, ja se pitam koliko film treba da bude neki nacionalni predstavnik i koliko nekako mi se čini da mi filmove pravimo da budu nešto veće od toga i da komuniciraju sa celim svetom. I meni sad celo ovo u poslednje vreme razmišljanje o kulturi koja je predstavnik određene nacije je vrlo daleko i imam osjećaj da nas nekako vraća nekoliko koraka unazad. Padla mi na pameti citat uvodni iz jedne od mojih omiljenih knjiga Školice Julija Kortasara, to je ništa čoveka ne ubija tako kao kada treba da predstavlja svoj narod. Mislim da je to, ja sam se bar lično uvek tako osjećao i moji uzori su uvek bili neki ljudi koji su bili, kako bih rekao, neki disidenti ili koji nisu bili državni reditelji koji su radili državne projekte. Sad u tom smislu, eto, da, možda sam postavio donekle pitanje. Imam i neki ideje vezano za to šta je se sa Oskarom dešava sada, ali možda kasnije da ne pričam. Ja mogu pričam beskrajno bolje. Ne, ali možda nije loše kažeš šta se sa Oskarom dešava, zato što stvarno čini se poslednjih godina da taj pad u interesovanju za samog Oskara nije slučajan i da je upravo jednim delom ovo što si započeo da pričaš od toga, da se prosto da je ova nova era političke korektnosti toliko ubila priču o dobrom filmu, da se prosto priča o nečemu sasvim. Ja kad sam bio tamo, moj prvi, to sad kao stvarno, kao sediš i imam sam 28 godina i sad kao to sam želeo celog života do tada i sad se to dešava, sedim tamo, čekam da li će pročitaju moje ime na sceni, ali moj glavni osjećaj je bio da je to show za televiziju. Ono što se dešava je da u stvari kada idu reklame, ugase se sva ona glamurozna svetla i upale se neka radna svetla sa strane i svi u nekom polumraku nešto ćućure i kao pre toga te imaju neki ručak na kome te se izbrifuju šta treba da radiš i kažu ti možeš da uđeš i izađeš u sale samo tokom tih reklama, nema sad ti tokom ovih blokova. Tako da u trenutku kad ti izađeš napolje tokom reklama, dolaze neki filinovi, ljudi svečano obučeni, koji imaju neke akreditacije koje zabace za leđa i onda sede i popune mesta, ne je bila prazna sala. A svi napolju šikaju na šankovima, na svakom spratu ima besplatno piće i svi se smiraju. Shvatiš da su svi u stvari tamo. Nekad sam pročitao da ove godine nisu mogli da popune mesta nakon šamara Bila Smitha. Da ispričaju. Znači, skupljali su ljude s ulice. Ali kad si tamo, ja sam stvarno kao klinac ostajao do kasno i budio se, navio sad da bi gledao, to jer sam mislio da je Oskar slavlje našeg umetnosti, našeg zanata, da je to nešto što stalo mi je bilo ko će da dobije Oskara. I sad ti kad si tamo odjednom shvatiš da to nije grupa profesionalaca koje zajednički slavi dostignuće iz te godine, nego neki ljudi koji se tresu i razmišljaju kako će se izgledati na televiziji. U tom smislu ono što se dešava je da je odjednom pala gledanost i sve je dovedeno u pitanje. Kako to rešavaju? Tako što da ove godine umesto jednog imamo 3 voditelja, kao valjda će jedan da upali. Mislim, ne znam koja je logika. Generalno mi se čini da su institucije filma u velikoj krizi od COVID-a i da ne veruju same u sebe. Mislim da se slično stvar dešava sa festivalima, sa Kanom pogotovo, ali sa tim TikTokom, ali da ne širim temu. Da, ali mislim da je Hollywood sam sebi napravio ovaj problem zbog toga što je sav publicitet i sav novac dao na filmove o superherojima, koji onda nisu nominovani za Oscara i odjednom
ti neki filmovi koji inače nemaju podršku, koji su srednji, kojih je sve manje, koji su zapravo prešli na platforme, streaming platforme, sada nisu dovoljno atraktivni da bi ljudi gledali i mislim uvođenje kategorije, prosto ti zahvati kojima oni pokušavaju da reše problem je kao uvođenje kategorije najpopularnijeg filma ili najpopularnijeg momenta i izbacivanjem svih onih kategorija, među kojima i ovo koji sam ja bio nominovan, koji je, stvarno mi se čini da prosto gubi identitet taj Oskar i da pokušava na sve neke očajničke načine da se dotvori publici umesto da bude superior na to što jeste i da na taj način privuče publiku. Da, inače, kad smo već kod trivija, apsolutno je fascinantno da su pokušali da skrate ceremoniju izbacivanja kategorija, zapravo dobili dužu ceremoniju za čitavih 24 minuta. I mislim da je za neke dobre analitičare televizije to i dalje potpuni fenomen kako su to uspeli. Ja imam osjećaj, neko treba da im dođe i kaže, alo, saberite se. Da, ja stvarno, mislim, užasno mi žao, nemam ništa od toga, ali žao mi. Gospodine Giliću, kad ste sada izvolite, ja ću čuvat ruke. Dakle, Nikica Gilić, fakultet iz Zagreba, i vi kad ste u pitanju imali smo, godinama pratimo, doduše, ne znam, teško je tu uporediti, ko tu ima više turbulencija između Srbije i Hrvatske. I kad su festivali u pitanju, da li je Pula, šta se dešava, smene, u Hapsu, o tome da ne pričam, a onda kada dođemo do Oskara, imali ste čudne predstavnike prošle godine, ne kažem smo imali bolje, ali možete nešto o toj proceduri da nam kažete i zapravo... Da, evo, pripremio sam se, naime, pitao sam Hrvatsko društvo filmskih djelatnika, to je znači bilo nekad društvo filmskih radnika za ove starije, da prevedem, je, kako bi rekao, tijelo koje donosi, koje glasa predstavnici, snimatelji, montažeri, kaskaderi, predstavnici svih grupa glasaju za Oskara i to je jedno demokratsko tajno izjašnjavanje i da htio sam pogledati što točno oni biraju, dakle, kakva je točna definicija, što je to zapravo hrvatski kandidat Oskara. Kaže, kandidirati najbolji, onda u zagrade, velikim slovima, best film, zatvorena zagrada, nacionalni film. Znači, najbolji film na hrvatskom znači jedno, ali najbolji, pa zagrada, pa best film velikim slovima, pa zagrada znači drugo. Najbolji film bez tog dodatka je, recimo, umjetnički najvažnije, najljepše ostvarenje koje ostvaruje umjetničke. Ali najbolji ton zagrada best film bi značilo ovo što je kolegica na kraju govorila, film koji se može natjecati za best film, Američke akademije. I ja osobno nisam toliko zagrijan za Oscara jer sam davno shvatio da me zanima filmska umjetnost i da tu sa Oscarima nemam baš previše. Kao što je rekao Spike Lee, kad su ga pitali za ovu zelenu milju, da mu se sviđa, not my cup of tea, imitirajući engleski naglasak. Poanta je u tome da se neki glasači ponašaju kao da biraju najbolji film, a neki se ponašaju kao da biraju film za Oscara. I tu nije zapravo donešena jasna politika i strategija. Ja osobno mislim da bi trebali vjerojatno, ako žele dobiti Oscara, natjecati se za Oscar. Ovo što je kolegica rekla da Francuzi rade, meni se to čini da je to jedino što ima smisla. Jer je poslati neku art dramu koju tamo nitko neće pogledati, nema smisla. S druge strane, zato što nas zanima umjetnost, jer je to kultura, mi smo mala zemlja, evropska zemlja, balkanska zemlja, srednjoevropska zemlja, tako dalje, kao i Srbija, tako dalje, mi moramo umjetnost financirati i pratiti i pomagati bez obzira na to kako ima utjecaja i uspjeha na festivalima i na Oscarima, jer ne može Pariz odrediti Beogradu ili Zagrebu što je dobar film. Jedna producentica i autorica dosta dobrih dokumentaraca mi je rekla da su joj rekli njemački distributeri, čuj, ovo što ti si napravila, što je odličan dokumentarni film, to je dobro. A to je priča o queer identitetu koju imamo u Parizu, u Njemačkoj. Nama ne treba takav film iz Hrvatske. Daj ti napravi nešto s Romima, balkansko, nešto po Kusturici. Doslovce je tako rekla, bez mekanike. I meni se čini da je u tome stvar. Da bi neki pak film s naših prostora se probio, on mora imati tu jednu dozu inkluzije
širine koje je kolegica u frankofonom panelu prije s pravom istaknula. U filmu Otac, koji je dominantno srpska produkcija, glumi hrvatski glumac. U Ko vadi Aida, koji je dominantno bosanska, glavno glumi srpska glumica. Mora biti neka vrsta te dinamike da se vidi da to nije mali lokalni nacionalni proizvod, da bi se uopće moglo dovinuti do te šire dimenzije. I to je počelo, ako hoćete, evo, Dani Stanović kao Oskarovac, kako se zove film? Bića zemlja, on je bio koprodukcija Hrvatske, Slovenije, Njemačke, ne znam njekoga sve ne, sa glumcima iz Hrvatske, sa svih strana su se okupili da bi napravili taj bosanski film. I samo tako je moglo doći u nekakve široke okvire. I ja mislim da je Ko vadi Aida, recimo, dobar film, bez daljnjega, ali je isto tako i dobro zadovoljio ove uvjete koje smo govorili, i to se može i ne mora poklopiti. U slučaju filma Ko vadi Aida se recimo poklopio. Te iste godine Hrvatska imala film Dnevnik Dijane Budisavljević, koji se bavi recimo sličnom temom, samo iz Drugog svjetskog rata, i koji nije bio nominiran za Oskara, puno manje poznat i uspješan film, manje dobar, ja bih rekao, je nominiran, tim glasanjem čudnim, nejasnim. I onda jedan kritičar napisao, pa čekaj, pa te godine su, evo, Bosanci su nominirali Ko vadi Aida, Srbi su imali Daru iz Jasenovca, dakle političke teme, pa kako mi možemo ići s nečim što nije politička tema? Moramo i mi se nekako boriti. Ali te godine se sa Ko vadi Aida Hrvatska nije mogla boriti, jer film Dane Budisavljević nije bio ni blizu, ni po širini te produkcije, ni po odjeku, onome što je Ko vadi Aida postigla već dok je film sniman. S obzirom na track record, što se kaže, uspjehe prijašnje autorice, s obzirom na producentske okvire i s obzirom na sliku javnosti. Tako da je to jedna vrlo teška borba iz koje je teško izaći kao pobjednik, i onda je maksimum koji može neko očekivati da je dobio malo poleta, da se za njega čulo jer se ubacio. Ovaj zadnji slučaj koji je bio Tereza 37, koji je dobar film po mom mišljenju, apsolutno, pobjedio je također dobar film u tom glasanju, međutim taj pobjeđeni film, Murina, Antonete Kusjanović, je koproduciran od strane Martina Scorsese. On ima Martina Scorsese na špici i samim tim je u prednosti kad ide u Ameriku. Točka. Da ti kaže da je to dovoljno razlog da više nemamo što razgovarati. Dva dobra filma, ovo ima Scorsese na špici. Šalje njega. Meni se čini da bi tako trebalo različiti. A ovdje pravi su super. Ovo što se podsjetimo, ako se ja ne varam, kad je bila Ko vadi Aida ispred Bosne, Dara iz Jasenovca ispred Srbije, vi ste imali zbornicu, tako? Mi smo imali zbornicu, tako je, zbornicu. Ne, zbornicu. Isto u školi, ali nije zbornica, nego se zove... Ne, zbornica. Od Ivana Gorana Viteza, zabilježio sam si dopunska nastava. Bio je na festu, da, to je čudan izbor. Dakle, mislim, film nije tako loš, ali nije tako dobar, a za Oskara nema šanse nikada. Da, tako je. Ali, ono što često čujemo i o čemu ja često pričam sa kolegama iz Hrvatske jeste i ta gledanost hrvatskog filma i uopšte voljenost hrvatskog filma u matičnoj zemlji. To su jako neki loši rezultati, da. A u stvari, državu morate da odaberete jednog predstavnika koji ćete nominovati, što onako dosta u jednom sukobu direktnom, kako pomiriti, napraviti dobar film i napraviti film za Oskara mimo zakona koji je tu propisan. I još i gledanost, to je treći problem. Te tri stvari utvrditi do zadnjih 2 godine hrvatski film je, ali doslovce potonuo po gledanosti. Ovih par srpskih uvedenih što su bili gledani, nastavak ovog Južnog vetra i Toma Omir Drakoviću, svaki je imao više filmova nego svi hrvatski filmovi te godine na repertoaru. Znači, jedan uvodni film iz Srbije da ima više nego svi drugi hrvatski koji su te godine bili, to je impresivan porast hrvatske filmske proizvodnje i distribucije i svega ostaloga. A u to ne bih htio ulaziti jer je to druga tema koju stvarno ne znam, a za ovo tu jednostavno uspješno znači 2 stvari iz aspekta javne promocije, festivala i tako dalje, a nešto drugo iz aspekta umjetnosti. Kada je hrvatski film nakon krize 90-ina uspio se prvi put probiti na festivale, film Svjedoci Vinka Brešana došlo je do Berlina, neku malu nagradu je dobio, ali šta? Govori o ratu, govori o zločinu Hrvatske vojske nad srpskim civilima i jednog glavnih filmova glumi velika glumica Mirjana Karanović. Znači mora biti zadovoljen neki model. Onda je bilo prigovora uz naravno Zagrebu, prvo zbog teme, naravno, ali i zbog toga što je sad on, pa lako je tako, uzmeš Mirjanu Karanović pa dođeš do Berlina. Odgovor je bio, mislim, logičan, pa uzmi ti Mirjanu Karanović, kaj tako lači. Tebi pravno uzmeš Mirjanu Karanović i uzmeš Mike Manojlovića ili tako nebo glumca. Ako je reći tako jednostavno, a zapravo gdje on jest, izvoli, ako ti je stalo do Oskara, do Berlina, do festivala. Tako se ne čini. Dobro.
Kad smo kod nesporazuma, dolazimo i do Stefana Ivančića. Stefana, da. Stefan je bio producent, jedan od filma Teret. Kada je zapravo, dajde da kažem, to je bio uvod u dva slučaja koji su išli jedan za drugim, ko će biti nacionalni kandidat za Oskara. Imali smo s jedne strane Kralja Petra i Teret kao sukob, i s druge mnogo impozantnije razmera sukob između oca i Dare iz Jasenovca. Ovo je možda upravo, što je i tema ove konferencije, meka moć filma, i možda si ti kao producent tu i najpozvaniji da malo popričamo kako je iz svog ugla, mada znam da nećeš samo o tome da pričaš, ali da ti dam prvo šlagvort za to, izgledalo to kada si zapravo shvatio da se na mnogo višoj instanci nego što je umetnost filma odlučuje ko će biti nacionalni kandidat za Oskar. Pa, ja bih da počnem da pričam o stvari iz jedne druge vizure, a to je iz perspektive mene kao neko ko radi kao selektor na jednom od većih festivala u Evropi i u svetu, i mislim da ima nekoliko zabluda i nekih stvari koje mislim da je dosta važno da razlikujemo, da postavimo razliku. Znači, da li mi ovde pričamo o Oskarima kao Oskaru za najbolji film, najboljeg reditelja, scenariju i tako dalje, koji je u stvari nešto što je usmereno ka američkom tržištu, ili pričamo o Oskaru za najbolji strani film? Mislim da su jako se različiti filmovi biraju i nominuju u te dve kategorije. I mislim da je jako važno da ako pogledamo ko su koji su filmovi nominovani za najbolji strani film, ili koji su filmovi na tim užim izborima za najbolji strani film, to apsolutno su filmovi koji imaju estetske vrednosti i koji su bili predstavljeni premijerno na najvećim svetskim festivalima. Za razliku od filmova koji su posvećeni ovim drugim kategorijama koji su namenjeni američkom tržištu. Ja ne znam da će mi profesorka dozvoliti da pokažem samo... Ne smije reći ne. Vidi, profesorka neće dozvoliti, ali ti pokaži. Dakle, evo, to ste... Stvar je dosta jednostavna. Znači, evo, imamo poslednjih 5 godina nominovane filmove. Evo gde su oni krenuli, njihov život. Dakle, ako se posvetimo ovom ostalom, dakle nisu Cannes, Berlin, Venecija, Sundance, ne znam da ovdje imaš nešto, nema, ostalo je 2 filma od 25. Od ta 2 filma, jedan je zaradio $230 miliona u Hong Kongu, i drugi je butanski film koji je bio prošle godine, koji jeste neki tako polučudan slučaj, koji jeste bio na nekim festivalima, koji je zapravo 2 puta prijavljen, prvi put nije ispunjavao uslove i tako dalje i tako dalje. Ako pogledamo istu tu stvar za ove shortlistovane filmove, situacija je dosta slična. Znači, ovde ima malo više nekih, malo i raznovrsnija stvar, ali da kažemo da su procenti negde slični što se tiče Kana, Venecije, Sundance-a, ovi ostali su isto negde na 8% i dalje. Tako da mislim da je to nešto što po meni je odgovor na pitanje da li mi treba da, šta mi šaljemo kad šaljemo na Oskare. Po meni, ako šaljemo film za ovu kategoriju najboljeg stranog filma ili stranog jezika, kako se to gde zvalo, apsolutno to mora da bude film koji je bio na nekom stranom velikom festivalu i imao neki uspeh. Isključivo zato što, ne samo zato što on ima naravno neke estetske kvalitete, nego zato što taj film ima u startu neku bolju poziciju. Što je profesor pričao. Znači on već ima neki pečat kvaliteta, imao je određen publicitet, pisalo se o njemu u određenim međunarodnim filmskim medijima, tako da nije sad odjednom pojavio se nijotkud. Ako vi šaljete film koji se pojavljuje nijotkud, šanse da prođete su nikakve. I to mislim da je jedna od velikih zabluda koje postoje ovde kod nas, zato što i tu je ta stvar koja je razlika između Oskara, onoga što su Oskari u ovoj kategoriji i ono što su festivali. Po meni. Filmove na festivale biraju neki selektori koji rade za taj festival.
filmove koji se šalju na Oskare, na ovaj ili na onaj način šalje država. Da li je to kroz neka udruženja, organizacije i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da je jako važno da država ima, da razmišlja o tome šta je ono što ima najviše šanse, a ne samo da koristi tu platformu, kao što se kod nas često koristi, pogotovo u ovim slučajima, kao platformu za određenu promociju države, vladajućih struktura unutar zemlje. Je li tako? Zašto mi šaljemo, ne znam, određene filmove kao kandidate za Oskara? Samo zato što mi sad ćemo da pišemo u našim medijima, kako ćemo sad da dokažemo Zapadu istinu o ne znam ja čemu, a to nema nikakve reperkusije, niti ima ikakvog značaja i to samo s polja može deluje smešno i da se blamiramo, zato što to su filmovi koji su pravljeni u startu sa određenim ciljem, a to je cilj, tako, nekog pravljenja nekih ratnih spektakla, da mi dokazujemo neki svoj nacionalni identitet, u stvari neka vrsta propagande koja opet služi samo za interne potrebe i ti filmovi nemaju apsolutno uglavnom nikakve estetske ambicije. I vi kad to pošaljete i kad neko to pogleda, ta stvar je toliko očigledna da, mislim, cijela operacija se sama od sebe otkriva. Tako da nema, mislim, po meni je to jedan od glavnih problema i mislim da u tom kontekstu je jako važno ugledati se na neke druge države koje nisu radile to, koje jesu države koje, ajde da kažemo, imaju svoje probleme i na nekoj nacionalnoj osnovi i u međunarodnom kontekstu, kao na primjer Izrael ili Rusija, koji su slali filmove koji apsolutno su bili jako problematični u njihovim državama, bilo je jako puno polemika, njihovi ministri kulture su otvoreno napadali te filmove, pokušali da cenzurišu umetnike i tako dalje, ali su oni slali dalje te filmove na Oskare i ti filmovi su uglavnom i bili nominovani. Znači, Rusija je tako slala je 2 puta Zvjaginceva, oba puta su mu filmovi bili nominovani. Izrael je slao, slao je Foxtrot, koji je čak isto, ne, on je bio shortlistovan, i slao je Valcer sa Baširom, koji je bio nominovan i tako dalje i tako dalje. Tako da postoji gomilu nekih primjera pozitivne prakse i ja mislim da se ta neka, kako da kažem, meka moć o kojoj mi pričamo kroz kulturu, kroz umetnost, kroz film, ne postiže tako što ćemo mi sad da plasiramo neke naše nacionalne narative i da mislimo da će to negde da ima uspjeh, nego tako što ćemo imati filmove koji su izuzetni u nekom umetničkom pogledu i koji će nas predstavljati kao jednu državu koja proizvodi veoma kvalitetna umetnička dela. I da je to nešto što je potrebno, na čemu je potrebno ovde da se radi. Naravno, pored svega toga, ne radi se samo o nekoj kulturnoj politici državnoj, nego i o tome što živimo u nekoj maloj sredini gde se svi poznaju, svi su u nekim kombinacijama, pa se zna, je li tako, i ministarstvo daje neku lovu našem kandidatu za Oskara za promociju koja, ja barem nisam vidio da se često koristi u neku ozbiljnu promociju, tako da tu sad ko kome šta duguje ili čini, to je isto pitanje u koje ne bi da ulazim, ali to su neka, eto, moja ukratko razmišljenja samo ovdje. Da, inače, da se samo nakratko vratim na tvoju prezentaciju koju sad možda skloniš, pošto je ovo vidjeli. Još nešto bi posle, samo da pokažem ako nije problem. Nije problem, ajde, ali brzo. Brzo? Ok, neću onda. Htio sam da pokažem nekoliko inserata iz jednog filma koji se zove A Head's Knee, Nadava Lapida. To je film koji je država izraelska finansirala i njihovo ministarstvo, koji je u stvari ceo film kritika toga, tako kako oni funkcionišu, šta su teme koje su dozvoljene, šta su teme koje su zabranjene. Jako je interesantno, u stvari, ja mislim da jedna država u stvari koristi takvu
takav jedan čin, gde vi u stvari, evo tako, samim tim što vidite film koji otvoreno to kritikuje i kažete, ali to je država finansirala, i samim tim nekako stvarate tu atmosferu da u stvari su oni jako jedno otvoreno društvo koje poštuje tako, slobode, izbora, govora i tako dalje i tako dalje. Tako da mnogo je pametnije ako već država hoće da radi na nekim svojim, kako da kažem. Dobro, ali ajde upravo šta sam teo da te pitam. Znači sad kad bismo nazvali stvari pravim imenom glede tvoje tabele, otac je bio u Berlinu, Teret je bio u Kanu. I bili su i šavovi, iste godine kad je Teret bio kandidat, su šavovi takođe bili izbor, koji su bili u Berlinu. Ali sada pravim paralele sa kraljem Petrom i... Izbor je bio kralj Petar prvi. Sa Teretom, a Dara iz Jasenovca sa ocem, koja čak nije bila ni prikazana. Bila je... U Gračanici. U Gračanici je bila je ta projekcija u Domu sindikata, kako se to sad već zove, i pričali su da je negde u Vojvodini isto bio u nekom bioskopu, ali to niko nije vidio. Dobro. Ali svi filmovi o kojima mi pričamo ovde su zapravo bili podržani na konkursu Filmskog centra Srbije. Teret, teško, ali podržan, u nekom trenutku je to ipak prošlo. Međutim, dva filma koje su zapravo bila odabrana su direktno bili izabrani iz te selekcije koje tako preteće zvuči, a to su filmovi sa nacionalnom tematikom. Znači, upravo filmovi sa nacionalnom tematikom, Teret nije mogao da prođe kao film sa nacionalnom tematikom, ali je mogao da prođe, znači, automatski se gledaju filmovi koji se bave istorijskim temama, jel da nekom, ajde kažem, reistorizacijom, nekim usiljenim patriotizmom i tako dalje, da ne ulazimo sad u analizu tog filma. Da li je možda taj, znači sada uzimamo u to da, ovo što si rekao, država Izrael je podržala taj film, država Srbije je podržala sve filmove koje smo naveli, tu i tamo, ali da li smo napravili, ajde da kažem, sa tim konkursom za nacionalni film jednu malu zabunu kad je u pitanju prezentacija zemlje u inostranstvu? Pa ne znam što bih rekao, mislim, to sad otvara gomilu nekih pitanja vezana za finansiranje filmova, Filmski centar u kojem mislim da ne bi sad trebalo da ulazimo, ali upravo mislim da su ti filmovi od početka, kao što kažeš, producirani, osmišljeni kao nacionalni projekti koji moraju da završe kao kandidati od Oscara. Oni ako nisu imali to, mislim, koja je svrha njihovog postojanja? Kako vi opravdavate da ste tolike pare uložili u neki film koji a nije imao čak ni uspeh nekih gledanosti veliki. Tako, ako poredimo sa ovim našim velikim blockbusterima. Tako da mora nešto da se pronađe. Da, oni su na kraju pustili, oni su ubili bioskopski život tog filma tako što su ga pustili na televiziji pre nego što je neki genijalac imao tu ideju i onda šta sad. I još gore nije bio ni na jednom festivalu domaćem. Ali dobro, to je sad već nastao džumbus i kad smo kod džumbusa... Mate Lončarić, ja kad sam vidio tvoju prezentaciju koju mi sad ne možemo da vidimo, ali mi ćemo da je zapravo džumbus je jedan vrlo interesantan projekat, pa hoćemo da krenemo od toga, doći ćemo i do Oskara, samo malo da napravo kažeš o čemu reći. Mislim da smo svi mi kao države ovdje malo par stepenica predaleko od Oskara, da se toliko koncentriramo na Oskare. Mi dolazimo iz kompanije koja je pretežno news kampanja, koja se bavi izdavaštva novina, ali mi smo prije nekakvih 7 godina vidjeli da se trebamo digitalno transformirati. I mislim da Oskaru treba nekakva digitalna transformacija i cijeloj industriji ta digitalna transformacija. Ono kad pričamo i tu vidimo nekakve riječi koje su vrlo slično kad razgovaramo o novinarima, pogotovo tiskanih medija. Oni vole ujutro doći, osjetiti taj tisak, osjetiti papir i sve ostalo, a danas je publika negdje drugdje. I tako smo mi prije nekakvih 7 godina pokrenuli projekt Džumbus, koji je prvenstveno prvo bio zamišljen kao projekat na YouTube-u koji okuplja influencere, a danas smo zapravo projekt, to je medijski brand koji je prisutan u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Srbiji. U Hrvatskoj je najjači medijski brand za generaciju Z, a bavimo se produkcijom originalnog video sadržaja.
Znači, naše serije prošle godine su bile najgledanije serije u Hrvatskoj, ali i u regiji. Znači, mi se isto tako, mi smo odustali od ovih državnih tijela. Znači, mi nemamo gorčinu prema njima. Nas ne zanima to da li će nam neko dati novce ili ne. Mi samo da i tu gorčinu riješimo ovdje, isto u ovoj sali. Do 2027. Znači, investicija u originalni video sadržaj, znači streaming platforme će u ovim zemljama istočne i centralne Europe, znači samo ne gledamo Poljsku, Češku ni Slovačku, će se investirati dodatnih $1 milijardu. Znači, to su actually pravi podaci. I sad ako ćemo mi gledati tu neki natječaj za najbolji film, niti jedan streaming servis te neće pitati najbolji film. Nek će te pitati kako ti dolaziš do publike, što ta publika želi, a što ta publika želi. Vidimo i po primjeru koreanskog filma. Publika želi gledati kvalitetan, autentični sadržaj, u kojem ona može doživjeti nekakvu kulturu, u kojoj se može nešto prepoznati, ali može naučiti nešto novo. Danas su streaming servisi promijenili način kako mi gledamo filmove. Znači, američki film, kako je kolega rekao, više nije, ili serije nisu toliko više popularne, jer je prevelika bila inflacija takvih serija, sve su iste. I COVID nam je donio to da streaming servisi nisu mogli više kupovati, naručivati hollywoodske produkcije, pa su uzeli neku češku produkciju, uzeli su malo koreansku i sada ti klinci nove generacije, oni vole čuti koreanski, vole čuti češki, njima jezik nije problem. I tu nastupamo mi kao odlična lokacija gdje se može producirati puno jeftinije, imamo svi znanje, kreativni smo, imamo dobre priče za ispričati i ne trebamo se boriti s tim pričama političkim, ratnim i svemu osnovno, trebamo pokazati svoj život. Znači, ja ne vjerujem da neko bira nekakve filmove za Oscar u Berlin, se pita ko je bio u pravu u ratu, ko ima nekakvu gorčinu prema nečemu, nek se pita što je to kvalitetan sadržaj. Kako ljudi tu žive život. I kad mi to uspijemo pokazati, tako ćemo napuniti malo naša kina, jer po ovom natječaju nije niti čudno. Ja sam vidio te natječaje, kad se tamo dijeli pusti milijuni, i onda kad sam vidio koliko treba tu papira za te 2-3 milijuna napraviti, a koliko papira treba napraviti za neku dobru streaming platformu, puno manje, konkretnije, autentična priča, ljudi ti dolaze poduzetnički da se napravi dobra produkcija i slično, i ti napraviš seriju koja A ima gledanost, B koji žele druge streaming platforme, i C dobivaš novi posao. I onda ti ne treba toliko papirologije. Tako da imaš totalno nekako drugi setup. I onda kad se maknemo od te gorčine, onda ćemo lijepo doći na Oscare, jer će pozitivna konkurencija nas namamiti da dođemo u Cannes, u Berlin. Možda da i mi imamo nekog balkanskog superheroja. Zašto ga ne bi imali? Pa ćemo pričati i o tom. Znači, mislim da se samo moramo vratiti i iskužiti koja je publika. Publika je globalna. Nas na Džumbusu, seriju koju smo snimali prošle godine, se prati i u Srbiji. Nije problem da li je to hrvatski književni jezik ili imamo i srpske glumce, pa oni uopće ne vide nikakvu razliku u tome. Imamo i glazbene hitove. Glazbeni hitovi su za našu nogometnu reprezentaciju. Znači, nama je 30% trenutno publike iz Srbije. Vi morate znati da mlada populacija Srbije nama u komentarima piše bravo Hrvati, svaka vam čast. Znači, mi smo postigli neku kulturalnu različitost. I to je moć o kojoj ovdje pričamo. Ne pričamo o moći ogorčenja, nego o moći kako doći do publike, kako njih angažirati i kako im dati ono što oni žele gledati. Znači, mi kad razvijamo sadržaj, uvijek se pitamo kako današnje generacije gledaju sadržaj, a ako im je taj sadržaj dobar, on će ga prebaciti ovdje na malo veći ekran. Ovo mu je teško, danas ovi mobiteli skoro 2-3 kile izgledaju kod cigla, prije smo htjeli što manje mobitela.
Znači, ako on ne može tu se koncentrirati na 30 sekundi, to nije sadržaj za njega. Ja mislim da samo mi moramo, mislim, u Hrvatskoj pogotovo, tamo se filozofira o filmu, o kvaliteti filma, i šta bi to trebalo biti, o čemu bi trebalo producirati. To svo vrijeme smo mogli potratiti o tome da napravimo i napišemo dobar scenarij o našim autentičnim pričama. I mi, evo, na Džumbusu i u našim platformama godišnje imamo 2 milijarde video pregleda. Nova serija koju smo radili u suradnji sa srpskim autorima, sa redateljicom Jelenom Gavrilović, koja je završila fakultet ovdje. Smo napravili seriju bilingualnu The Outsiders, koju smo prodali u Nordics i čije će emitiranje ići sada, evo, polovicom 6. mjeseca. Skandinavski je format, 15 minuta, 8 epizoda i cilj je da smo mi našli financiranje za to sami. Znači, mi smo rekli idemo investirati mimo konkursa. Zato što ako te nešto ograničava i ako ti ograničava neku kreativu, makni se od toga. Znači, na tržištu ima novaca po blatu. Samo treba doći da da. Ali zašto onda biti ograničen za nekakve ove tu, evo, prvi put ovo vidim. Ovo tu je Kolja napisao gdje. Ima 5 stranica. Da. Ovo tu je u osnovnoj školi su. Hvala, ja sam iznenađen, pretpostavljam i drugi. Ovo je stvarno zvučalo dobro i vrlo intrigantno. I za kraj imamo damu, Elmu Tataragić, ne treba posebno predstavljati. Dobar dan, Elma. Dobar dan, žao mi je što nisam s vama, vidim da vam je jako lijepo. Drago mi je da vam je, da ste slušali, da, eto, spominjali smo razne naslove i spominjali smo nacionalne kandidate za Oskara. Vi to sagledavate i kao profesor i kao praktičar, što iz ugla Sarajevo film festivala, što kao scenarista filmova, koji su, evo, spomenuli smo Šavove, za koje ste vi pisali scenarijom. Pa me zanima, i spominjali smo i te algoritme, u stvari, od starta, kako treba praviti jedan paket, tako da kažem, koji će na kraju biti film koji će zadovoljiti te kriterijume. Kako vi vidite tu, da li je to zaista tako jedan algoritamski pristup filmu ili imate prosto neko drugo viđenje? Ono što ja vidim kao, a eto, dosta sam i ljudi sretala, jel, i s jedne i s druge strane sam u tom filmskom poslu, da ne kažem biznisu, zato što je to daleko od toga, ali već možemo govoriti o audiovizualnom biznisu, srećom. Moram reći da nisam srela niti jednog autora, bilo da se radi o scenaristi ili reditelju, ili glumcu, ili bilo kome, direktoru fotografije, ko mi je došao i rekao da želi da napravi film s kojim ću dobiti Oskara. Mi radimo filmove zato što smo umjetnici. I kao svi umjetnici želimo da ispričamo neku priču koja nam je tu u srcu i koju moramo da kažemo, moramo da ispričamo i tražimo određeni način da je ispričamo. Često taj način znači nešto jako lijepo i jako dobro, a to je saradnja sa drugim državama. I mislim da imamo jednu veliku, naravno, sreću, to je prouzrokovala brojne nesreće u ovim našim kratkim životima, ali ako pogledamo iz neke kosmičke perspektive, mislim da je to velika sreća, a to je sreća da mi dijelimo jedan zajednički kulturni prostor, jedan zajednički jezički prostor, iako se trudimo svim silama da to nije isti jezik i imenujemo ga na brojne načine, ali ponovo, evo, mi pričamo svi taj isti jezik, govorimo taj isti jezik i to nam omogućava da mnogo lakše sarađujemo i radimo skupa. I naravno to omogućava činjenicu, jednu važnu stvar, a to je da Mirjana Karanović dođe pa igra u glavnu ulogu u jednom hrvatskom filmu ili Jasna Đuričić u jednom bosansko-hercegovačkom filmu ili Feđa Štukan u nekom srpskom filmu i mislim da je to fantastično. Bez toga mi bismo bili još manje relevantni nego što sada smo. A sada trenutno, bez obzira na ove sitne male uspjehe, i dalje smo
i relevantni. Sad u tome šta je tržište i šta smo mi, mislim da ovo zadnje izlaganje je bilo jako zanimljivo, a ticalo se je jedne bitne stvari. Tržište, da, ono postoji i tržište jeste globalno. Naravno, mi dolazimo iz tih malih sredina, ali dolaze i jedan reditelj, jedan scenarista iz Kopenhagena također dolazi iz jedne relativno male sredine u kojoj mora također da nađe svoj određeni put. Naš put nije mnogo drugačiji od puta koji prolazi taj neki Danac, ali su mogućnosti u kojima mi djelujemo različite. Ono što je sigurno, ovdje smo spomenuli par zanimljivih stvari, među njima je Oskari, država šalje film, država ne šalje film, mi šaljemo film. U svim našim državama, pa i šire, Američka akademija ima partnere sa kojim sarađuje da bi došla do nekog danskog, bosansko-hercegovačkog, srpskog, hrvatskog, slovenačkog filma, a ti partneri su udruga filmskih djelatnika, udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, tako se zove kod nas, i tako dalje, a te udruženja činimo mi, filmski profesionalci. I mi bismo trebali da znamo ove stvari o kojima je najbolje govorio, o kojima sam i ja htjela nešto da kažem, ali mislim da je to najviše rekao Stefan Ivančić, a to je da filmovi koji su bili na velikim festivalima i na kojim su imali određeni uspjeh, imaju mnogo više šanse da odigraju bilo kakvu ulogu kada se dođe do Oskara, posebno u toj kategoriji koja se zove Best International Film, dakle najbolji međunarodni film. I komisije koje mi zapravo biramo i koje mi pravimo također trebaju da budu sastavljene od filmskih profesionalaca koji bi to trebali da znaju. Upravo zahvaljujući tome, to je jedan dobar buffer i za državu koja će kasnije da da novac za promociju tog filma koji je došao do nekle ili nije došao do nekle. Zato što država, dakle, ne šalje film, ali finansira, a mi onda biramo šta to predstavlja nas kao filmske profesionalce. I mislim da je to jako važno reći, zato što ispada da postoji neko tijelo, ta neka država koja bira film. Nije, to smo mi. Sad, koliko mi igramo ulogu nekog državnog aparata i ne, to je neka druga stvar, ali ponavljam, to smo mi. S druge strane, ja dolazim iz sredine koja je užasno kompleksna, u kojoj ništa nije jednostavno, gdje ne možemo govoriti ni o kakvom nacionalnom identitetu, kamoli o nekom jedinstvenom. Zapravo, kad govorimo, ono što je kod nas zabranjeno jeste jedinstveni nacionalni identitet, da će identitet Bosne i Hercegovine kao takve. I u takvoj jednoj sredini je jako teško upravo govoriti o tome šta predstavlja Bosnu i Hercegovinu i zbog toga smo mi sretni zato što onda mi kao filmski profesionalci biramo film koji ima više šansi. I tako upravo je birana i Ničija zemlja, iako to produkcijski nije bosansko-hercegovački film, ali po nekim drugim kriterijima je mogao da bude jedino prijavljen od strane Bosne i Hercegovine. Pa isto tako na osnovu istog tog kriterija smo birali i film Jasmile Žbanić Quo Vadis Aida. Iako tih godina je bilo i drugih filmova, ali Danis Stanović je bio s filmom u Kanu, osvojio nagradu za najbolji scenarij. Jasmila Žbanić je bila u Veneciji, nije osvojila nagradu, ali eto, bila je već zapažena, imala je određene kritike. Danis Stanović je osvojio Oskara, Jasmila Žbanić nije. Sad, situacija je drugačija, kontekst je drugačiji. Recimo, Jasmila Žbanić uopšte nije imala američkog distributera do same nominacije i sve je zapravo morala da radi sama. Mi kao Bosna i Hercegovina nemamo sredstva za promociju bosansko-hercegovačkog filma, pa čak ni kada dođe tako daleko da se pomogne tim autorima i producentima. I ponovo, iako država na kraju je potpisana kao Bosna i Hercegovina koja je dobila Oskara, to zaista nema veze sa Bosnom i Hercegovinom, to zaista samo ima veze sa tim autorima i tim producentima koji od samoga početka bore bitku
sliku, kako napraviti film koji žele da kažu, kako onda plasirati taj film i ako imaju sreće, kako onda isfinansirati taj odlazak u Los Angeles kada već dobijete nominaciju. Mi se nekad zezamo među sobom, jao sreća pa nam film nije ušao u Cannes, jer kako bi sad, šta bi sad morali da uradimo, otkud nam sad sredstva za stan da smjestimo ekipu, kamoli šta više. Mi smo daleko od tih nekih velikih strategija, pa čak i da sve nije tako, čak i da smo malo bogatiji, daleko smo od svih strategija tih jer smo mali. Ali mislim da se dešavaju stvari koje su vrlo, vrlo bitne i mislim da su povezane upravo sa ovim što smo sada malo prije čuli. Glad za sadržajem postoji, svi traže kontent, veliko tržište kao što je ili veliki ponuđač tog kontenta kao što je recimo anglosaksonski ne može da proizvode kontent za cijeli svijet. Svijet je zaista postao globalan u tom smislu i mislim da tu postoji određene naše šanse koje itekako mogu da pomognu i kinematografiji. Kinematografija, to je spominjao i Stefan Arsenijević, kinematografija jeste u krizi, mislim, film je općenito u krizi. Filmski festivali su u krizi, da ne govorimo o velikim nagradama, ne samo poput Oskara, ali recimo Evropska filmska akademija. Koju težinu uopšte ima Evropska filmska akademija i koje vrijednosti Evropska filmska akademija promovira i šta to uopšte znači za neki film? Da li će Jasmili li sada biti baš puno lakše za sljedeći film zato što je dobila nagradu za najbolji film Evrope prošle godine i da li će recimo, da li to znači da Jasna Đurđić već snima 2 filma negdje u inostranstvu, ne znači. Mi svi moramo ispočetka ponovo da radimo i evo Stefanov primjer je jako dobar, 28 godina je bio na dodjeli Oskara i nekako spalio svoje iluzije da više se ne mora truditi. Onda je za svoj prvi igrani film proveo godine i godine pišući, godine i godine finansirajući i onda još plus tražeći prostor pod suncem. Jako je teško ući na filmske festivale poput Berlina, Kana, Venecije i film zaista mora da bude dobar, možda čak i bolji nego neki filmovi iz većih kinematografija. Tako da mi u toj strategiji se ne možemo porediti sa jednom Francuskom koja zaista snima jako puno filmova ili sa jednom Njemačkom koja snima jako puno filmova. Mi svi skupa kada stavimo sve naše filmove na kameru ne možemo doći do te cifre. Mi svi skupa, kada se svi skupa ujedinimo, nas opet je samo nekoliko stotina. Tako da moramo biti svjesni jednostavno konteksta u kojem mi radimo, konteksta u kojem mi stvaramo i također onoga i misliti na ono što je naša publika, primarna publika, ali mislim da to svi od početka mislimo. Mislim da niko od nas ne želi snimiti film koji niko neće gledati. To ne vjerujem da je ikome cilj. Mi svi želimo da dođemo do svoje publike. Sad, naravno, mislim da se stvari mijenjaju i da postoje načini i drugi načini da dolazimo do svoje publike i naravno i da postoji ta glad za sadržajem, a taj sadržaj sigurno mora biti oslobođen ovih sitno nacionalnih kajševa koji nas evo guše i koče preko 20, skoro 30, ne znam nija više koliko, cijeli naš život godina. Dobro, hvala puno. Ja sam Sretna sam da smo probili sve rokove, ali ne znači da ne možete da pitate nešto ako vas zanima. Profesorka, izvolite. Da. Ja se izvinjam, iskoristit ću to što se opominjete za profesorka i da se izvinim dodatno dvojici Stefana, zato što nisam rekla njihove dodatne kvalifikacije za ovaj panel, a to je upravo da Stefan Arsenijević bio kandidat shortlisted za Oscara, a da je Stefan Ivančić i selektor jednog od meni najintrigantnijih festivala ove godine, a to je festival u Lokarnu i naravno producent filma Teret, za koje mislim da je čak i veća nepravda, apsolutno najveća nepravda što je Kralj Petar prvi otišao umesto Tereta. Ja sam danas stojim na ubeđenju da bi Teret bio u 5 nominovan. Da bi dobio Oscara, čini mi se da bi imali velike šanse za to. Vrlo mi je drago što je pomenuto nešto što sam ja rekla još na početku na uvodnom govoru konferencije, a to je da je meka moć kod nas
za razliku od kad je Joseph smislio koncept meke moći, on je rekao američka meka moć je namenjena tome da fokusira, da strukturiše, da centrira američku spoljnu politiku. Kod nas je meka moć isključivo za unutrašnju, to je regionalnu upotrebu. I odatle ide taj niz film sa tematikom od nacionalnog značaja, a ja mislim da se održi kategorija prominentni senior, autor i senior, da bi bila druga kategorija iz koje bismo apsolutno regrutovali filmove za Oscara. Ono što je Oskar izgubio, meni se čini danas, to je njegova lokalnost. Mi ne umemo da uhvatimo u novom kontekstu, mi ne umemo da uhvatimo lokalnost. Zašto to govorim? Zato jesam jugonostalgičar, ali ne govorim samo zato što sam jugonostalgičar. Stara Jugoslavija, SFRJ, Mikica će to... Mi stariji ćemo. Mi stariji to znamo. 50 godina postojanja imala 5 filmova koji su bili najviše nominaciji. Da vas postavim, to je 9. krug, to je 3, to su Kupljači perija, to je Bitka na Neretvi i to je Okrug na službenom putu. Ko je tada birao filmove za Oskar? Ja sam lično ubiđena kako je danas Izrael. Da je to tada bio neki Ratko Dražević ili kako se zove u različitim epokama. Kad se to prenelo na manja tela post-jugoslovenskih država, tu se postavlja pitanje koje je Stefan zaista sjajno formulisao, to je da li mi biramo, i nikad je to pomenuo, da li mi biramo Oscara zato što hoćemo da promovišemo naš film za unutrašnju upotrebu ili biramo sa nekom vizijom šta će se eventualno dopasti, šta će se dopasti, šta će najbolje komunicirati sa američkom akademijom. Prošle godine sam bila u komisiji, prokažnoj komisiji iz izbor kandidata i glasali smo iz 4 puta. Na kraju sam predsednica sam mogla da kažem koji će film da bude, ali je spontano izranio i to smo najviše oko toga debatovali. I zato je Toma na kraju liniji izgubio, a otišla je Oaza, koja je već bila nagrađena, prikazana u Veneciji i tako dalje, a producent Oaze je vrlo duhovito prokomentarisao, kaže, vest na ovogodišnjem kandidatu za Oscara je bilo otprilike izazvalo uzbuđenje kao prostačine krova. Pošto smo prošle godine svi slušali o Dari i ocu, ove godine sve prošlo apsolutno ispod radara. Tako da ova priča samo otvara dalje šta smo izgubili od tog sistema SFRJ, zašto to ne možemo da ukačemo, da osetimo puls šta može da prođe. Pored toga što je već prikazano na festivalima, ima nagrade, ali mora da postoji što neki lokalni, čini mi se, sastav. Izvinite da što sam uzela vreme, evo za pitanje dalje. Pitanje, izvolite. Niko ne pitanje. Kako napraviti film za Oskar? Ja bih dodao samo. Znači, mi želimo utjecati na regiju na način da potičemo nove mlade autore da se pokrenu u toj nekakvoj videoprodukciji. I znamo da je puno stepenica do Oscara, zato i organiziramo mi nekakve nagrade. Ovaj put ćemo to organizirati u Metaversu. Profesorica Aleksandra je u žiriju, gdje imamo već preko 100 prijava, gdje su se ljudi prijavili sa različitim digitalnim video materijalima koje žele prijaviti. Znači, mi iz ovog nekakvog svijeta, full profi, gdje, kako ste rekli, a mi to u industriji komercijalno kažemo, kad napravimo nešto za klijenta koji će samo klijent gledati, znači onaj koji autorizira i slično. Znači, želimo napraviti da imamo što više autora, da potaknemo i damo vjetar u leđa novim mladim nadama. Tako da evo, svi koji gledaju online i koji su tu, do nedjelje se može prijaviti. Imamo 11 kategorija u kojima ćemo onda naravno putem naših medija dati promociju svakom, da svakom damo malo vjetar u leđa. U Metaversu ćemo dodijeliti neku nagradu, znači otići ćemo tu neku novu dimenziju weba, u Web 3 da još malo dodamo svemu to nekakav značaj. I da ojačamo cijelu priču oko stvaralaštva i ove umjetnosti. Prijava je na sajtu kom? Ova 2022.24 sata.hr.
Nešto jednostavnije, šta se ukuca u Google. Bilo na prezentaciji. Origigi video award. Origigi video award. Dobro. Origigi. Origigi. Origigi, dobro. Sa dž. Da. Kako? Origigi, sa dž. Da, Origigi. Dobro. Ne. Dobro, ne moram priznam, ovo je najveće iznenađenje si nam napravio danas. Nešto mi je bilo, nešto nisam, iako sam vidio prezentaciju, opet je ovako bilo intrigantno čuti sve to. Dobro, ako nemate pitanja, koliko vidim nemate, bili smo iscrpni 6 različitih uglova, sagledali smo priču sa različitih strana, čuli smo različita mišljenja. Elma, hvala što ste se uključili iz Sarajeva, vama hvala što ste bili ovde i eto, nadajmo se da jednog dana crveni tepih u Kodak teatar, da ćemo nekog od nas nekada tu i videti, tako da polako. Dug je put, ali vredi verovati. Hvala vam. Hvala. Stefan je genije da korelira sve podatke, ali to je jedan kod jedan. Koliko puta je onaj koji nagleda Da, to je dokumentar. To je što se kaže, dokumenti, oni daju javnosti, jer javno je, pa je to legalno. Ja pitam i da daju djelići. A da. To je pravilnik nikog ne Da. Recimo, uopće nema definicije točno tko bira. Općenito kao šta, kao jasno, a zapravo nije točno rečeno. Samo je pitanje, trebalo bi, ne znam, nisam se bavio time. Nekad, a kada sam to je verovatno
Dobar dan. Welcome to our last session. Good evening, good afternoon, and we have some kind of it's not a precedent, of course, but we have two videos by our colleagues, Professor Dončeva and Tutui, and we have here Lisjana Dutkova and Mr. Milan Gulić. So we can, we can begin with video by Gergana Dončeva from Institute of Balkan Studies and Center of Trachology, Bulgarian Academy of Science in Bulgaria. First of all, please wait. Gergana Dončeva, PhD, Associate Professor, works on the Institute of Balkan Studies and Center of Trachology within the Bulgarian Academy of Sciences. In 2010, she obtained her PhD from Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Science, and a year later, she published her monograph, The Image of Balkans in Balkan and Western Film, Strategies of Representation, based on her doctoral thesis. This research was nominated by the Bulgarian Film Academy 2010 in the Best Book category
In 2021, Gergana Dončeva wrote a second book entitled The Thessaloniki Film Festival, History, Challenges and Transformations. Her main interests are focused in the field of Balkan film and cultural memory of socialism constructed in movies, immigrations and identities in cinema. So, okay, we can watch the video, please. (2011) was the year in which in Bulgaria appeared statements about blossom of the native TV series and about the response of the Turkish TV series, but in order to be reached this moment, there were several important prerequisites. Firstly, during the 3 decades of the so-called transition was completed a key alteration. The conservative spectator from the era of socialism slowly transformed himself in a modern consumer of media products. The model of TV viewing also has changed. From a mutual family experience in the evening, this process was individualized thanks to the different electronic devices, and the access to TV content turned out possible in any time during the day. Secondly, Bulgarian media market is small and seriously relies on foreign investments, albeit it is apart from the European audiovisual space. In Bulgaria, the TV series was a compromise solution between the filmmakers and the producers under the conditions of restricted financial resources. However, it provided an opportunity for a permanent job to directors, scriptwriters, and actors. Gradually, in the country was taking shape a specific industry, which today has its clear characteristics and public. Thirdly, the new Bulgarian TV series were answer of the tangible presence of the foreign TV movies, above all Turkish, Latin American, Indian, and others, that provoked the local producers to explore the preferences and the tastes of the Bulgarian spectators on the basis of the foreign ones, and later to create their own formulas for series with a native brand. The detailed analysis showed that the hugest success in Bulgaria had the Turkish soap opera, following the models of the Arabic fairy tale, and it was not accident that the TV series 1001 Night, broadcasted on Nova TV in the period from the 8th of December 2008 to 18th of June 2009, achieved grandiose success. It was the first Turkish TV series aired on a Bulgarian channel. The history of the Bulgarian TV series started in the 60s of the 20th century. Bulgarian state television was established in 1959, and the first Bulgarian TV series was made in 1966, The Family Kalinkovs, based on the scenario by the prominent writer Nikolai Haitov. From the very beginning, Bulgarian TV series were created as a form on the American mass culture model, but their ideological message was in accordance with the epoch of communism. The above-mentioned movie was a family film, and it is interesting that later the majority of the TV series were devoted to heroic personages and historical events. The most emblematic achievements from those days were At Every Kilometer, an adventurous partisan narrative, and Captain Petko Voivoda, a story connected to the Ottoman Empire and the struggle for emancipation. Both movies were directed by Nedelcho Chernov. In the 90s of the 20th century, only Bulgarian state television had some money to invest in TV series, so the glorious past on the screen quickly was replaced by the new reality of the tough guys in the criminalized society during the transition.
Similar example in this trend was Danube Bridge in 1999. A few films dealing with the family and the daily life were also shot. Patriar Hat, The Sparrows in October, Church, Ludmila and Ruslan. Gradually, the private TV channels appeared. BTV in 2000, Nova TV in 2003, TV7 in 2005, but it was closed down in 2016. The independent producer became the fundamental figure who would change not only cinema on the small screen, but would introduce a non-reality formats, talk shows, and would cultivate a new type of spectators. In 2002, BTV broadcasted She and He, Canadian sitcom originally created by Guy Lepage in 2004. Nova TV made Hotel Bulgaria, and TV7 in 2006 aired Unexpected Turn. The last two movies did not attain any success, but they outlined an initial stage in the development of the TV series. The next significant stage began with the realization of Forbidden Love in 2008, adapted version of a format produced by the company Fremantle Media. This format, entitled Sons and Daughters, for the first time came into reality in Australia and was sold in Sweden, Indonesia and Greece, and after it was transformed in Forbidden Love for the German channel ARD. The Bulgarian version of Forbidden Love had very high rating, and what is more, it turned out to be a good professional school for many actors, directors, and scriptwriters. The basic team of scriptwriters continued to work successfully on other projects. As a whole, the most gifted and distinguished filmmakers in Bulgarian cinema nowadays, such as Victor Buzhinov, Pavel Vasnakov, Stanislav Donchev, Petar Volchanov, Victor Chuchkov, Dimitar Kocev, Dragomir Sholev, Zornica Sofia, Ilyan Jevelekov worked hard in television and shot TV series that helped them in their further professional development. In the Bulgarian state television, the practices linked to the producership emerged in 2010 when Mrs. Vera Ankova became general director. As a result of it, were organized competition for TV shows addressed to the independent producers. Step by step, the policy of the state television changed and the media opened itself for more commercial initiatives. The period 2010-2021 marked a new fruitful stage. Several very successful TV series were made. Public enthusiastically discussed them and looked forward to watching the next episode. This boom evolved from an important fact, the introduction of the so-called product placement practice, which was officially regulated by legislation. The quoted alteration drew the interest of the potential advertisers who were prone to invest in native TV films. Glass Home was realized thanks to a quite big budget in terms of the Bulgarian standards. For the first time in this movie were used the technique of the product placement. The title applying most often the mentioned secret advertisement practice were Glass Home, Undercover, Shmenti Kapeli the Legend. TV channels started producing 4 or 5 TV films annually and later even 7 or 8, which is a significant number for the Bulgarian market. This TV series demonstrated high rating and obviously spectators liked them. Advertisers preferred to pay for ads incorporated in the tissue of the movie because the average life of a TV series is longer in comparison with the other TV shows, and frequently it could be broadcasted again. Speaking about the current situation, it is true that the TV films industry is already lucrative enough in order to ensure good profits for its producers. The first local TV series were based on recognizable popular patterns typical of Bulgaria. The genre diversity was a key factor
too, as well as a profound interest in plots linked to the local reality defined of the new generation of TV series. It was obvious the influence of the productions made by independent producers, which were innovative, ambitious, popular, having quite social reception. Turkish TV movies served as a model for constructing of some Bulgarian ones, predominantly those connected with family and its values. The high rating of the Bulgarian TV series from 2011 and further stemmed from a few key factors: qualitative cinematic vision, local reality, and genre diversity. The biggest part of movies were dramas: family, adventurous, detective, epoch drama, legal, romantic, teen drama, medicine, political. Followed by comedy, the first medical sitcom was created in 1999, Clinic on the Third Floor. There were trails for making mockumentary and TV series for children. The specialized genres appeared after the crucial exploration of the spectator's reaction. The TV series with most numerous seasons were The Extra Sophians, 13 seasons, followed by the medical drama Stolen Life with 11 seasons. The film with the highest rating was Extra Sophians, which traced the complicated, absurd relations between two families having different role models. In the first one dominated the father, but in the second, the mother. Glass Home was orientated to the young audience, for whom mall is a bright metaphor of the urban fashionable lifestyle, but unexpectedly, it turned out to attract also the attention of the older spectators living in remote peripheral towns and villages. The grandiose success of the Bulgarian state television was the realization of the project Undercover, designed as a hybrid between the Russian TV series Brigade and the British Phantoms. The famous Italian actor Michele Placido was invited to participate in the Bulgarian production, which later was sold in different countries abroad. The competitive struggle between the state and private televisions defined the materialization of many successful TV series, such as Extra Sophians, Glass Home, Undercover, 7 Hours Difference, The English Neighbor. They covered various social target groups. The majority of the TV series narrated the history of the society during the transition, often throughout the private story of a family. Logically, the most repetitive topics were the underground and the mafiotization of the state, the emergency of a class society, seeking of personal happiness abroad, family, modern or patriarchal, and its significance in the periods of constant crisis. It is curious to trace the dynamics between the exposure of Turkish and Bulgarian TV series shown in the prime time. In 2012, in Bulgaria, just as in the rest Balkan countries, was held an eager discussion about the epoch drama, The Magnificent Century, in which were reconstructed events from the golden age of the Ottoman Empire during the rule of the Sultan Suleiman the Magnificent, the lawgiver, whose historical interpretation was strictly contested. As a result of this public debate in media, BTV and Nova TV refused to air the film, and only TV7 took the risk, and the premiere of The Magnificent Century in Bulgaria was on 12th of September 2012, which attained the highest rating, winning the reality show VIP Brother on Nova TV and the new Bulgarian TV series that was broadcasted on BTV, Where is Maggie? In order to restore its leader position, BTV bought the Turkish hit movie What is Fatma Gül's Fault? However, Balkan influence was not reduced to this example. We, Our Relatives and Your Relatives, from 2007, was a comedy sitcom inspired by the American Step by Step, but as well as by the Serbian The Family
Tingelich, which on its part was adaptation of the Spanish movie The Family Serrano, Los Serrano. Further, their legatees was the Bulgarian version of the Croatian format Whichever Way the Ball Bounces, and Scars was an interpretation of the Turkish The Children of the Sisters, whose original version never had been shown on the small screen in Bulgaria. Relationship was bought by Fox Networks Group and Fox Life, aired it simultaneously on the territory of 8 Balkan countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Serbia, Slovenia, Montenegro and Croatia. The intensive blossom of the TV films in Bulgaria indicated that, opposite to the expectations, the local models were built up not only on the model of American and Western European patterns, but actively borrowed plots and characters from the Balkan neighbors too. This trend is entirely understandable, with view of the closer culture and mentality. What is more, after a long period of a serious exploration of the local public profile, the producers dare to offer a TV content reflecting the native reality, so that public to be able to identify itself with the personages and stories. The narratives about the transition gradually faded away, and at their places appeared stories from the luxury suburbs, original detective movies such as The Devil's Throat, ambitious epoch dramas such as The Tree of Life, musical and teen TV series like Revolution Z, adventurous such as The Gate. It is obvious that this trend will continue, and the following TV films will be addressed to specific target social groups. Thank you for your attention. First, I can't realize where is the sound here. Behind us. Okay, thank you. We have second online participant, Mr. Marian Tutui, PhD. He's a film researcher in the field of history of early cinema in Romania and in the Balkans. He was curator of Romanian film archive between 1906 and 2014. He has been a professor of film studies in Hyperion University since 2008 and researcher at the George Oprescu Institute of Art History of Romanian Academy since 2014. He's the author of 4 books on cinema: Manaki Brothers, or The Image of Balkans 2005, A Short History of Romanian Cinema 2005, and Orient Express, Romanian and Balkan Cinema 2008, Studies on Romanian and Balkan Cinema 2021. He also edited several other books of cinema and contributed to edited volumes in the USA and the UK, Germany, Italy, Turkey, North Macedonia, Georgia, and Australia. And we have his work, Soft Power of the Exotic Romania. Although the notion of soft power was introduced to the political sciences by Joseph Nye only in 1990, it is quite obvious that even 100 years ago, our grandparents considered it empirically or call it just propaganda. Nicolae Iorga, a world-class historian and prime minister between 1931 and 1932, noticed in a conference held in 1924 that propaganda has become one of the fears of modern humanity. I know countries where a certain propaganda could be of help, but I know countries that have benefited from it. There are very nice countries that, through the propaganda that they do, through the rush of their propaganda, have ended up losing the sympathy that they have inspired. After using positive and negative examples from the propaganda of Hungary, Czechoslovakia, and Poland, he concludes, "Let us send the best of ourselves and those who are the best of us. Let's impose ourselves not only by what we write, but also by the way we live. Every honest man accomplished in this country is an addition to our national propaganda." Without using the current phrases,
Nicolae Iorgan noticed that nations that emerged after 1918, such as Czechoslovakia and Poland, alongside with Greater Romania, successfully resorted to soft power, while nations losers after World War I, such as Hungary, abandoned diplomatic rhetoric and increasingly resorted to hard power. It is quite doubtful to call it with such modern term, but it seems that some Romanian ministers and intellectuals had in mind even a national branding agenda as early as the end of the 19th century. More than that, from the middle of the 19th century until the beginning of the 20th century, Romanians set out to make their own country a Belgium of the Orient. It is no coincidence that between 1903 and 1907, there was a literary magazine called Belgia Orientului, Belgium of the Orient, in which important writers collaborated. The first Romanian long feature preserved till nowadays, Romania's Independența României, from 1912, directed by Grigore Brezeanu and Aristide Demetriade, is a patriotic reconstruction of the Romanian participation at the Russian-Turkish War of 1877-1878, which legitimated Romania's freedom. It was made 35 years after the event and just before Romania's military intervention in the Second Balkan War. It has been a super production comparable with Giovanni's Pastrone's contemporary ones, which enjoyed success both at home and abroad, as the director used prestigious actor of the National Theatre and several thousands of extras. It is interesting that King Carol I has been both co-producer as well a character in the film, so that he could watch actor Aristide Demetriade featuring him as a young man on the front. The film visually transposes some poems by Vasile Alexandri from his volume Our Soldiers, and also includes some character, Rodica, featured by Jenny Metaxa Doro, as a symbol of rural beauty from a previous poem with the same title. Thus, Peneș Curcanu, featured by Aurel Atanasescu, is one of the 9 or 10, including the sergeant, who goes to war from the poem Peneș Curcanul. After being injured at his foot and decorated, Peneș returns home, and on his way back, some Russian soldiers present arms to him. Such episode is taken from another poem, The Sergeant, while the gunman's death of Calafat is used the poem Cobuz's Death. We can also notice the use of parallel editing in the opening scenes where Peneș dances with Rodica, while the Crown Council decides the mobilization of the army. Therefore, Peneș will have to say goodbye to his beloved. Such composition is impressive and suggests the idea of unity of opinion from minister to simple peasants on going to war, although the dance scene is downright idyllic. It should be added that the rich Leon Popescu, with his studio Leon Popescu art film, was successful at first with his ambition projects. After making several documentaries with the maneuvers of the army, Leon Popescu benefited from the support of the army for his fictional film. He managed to determine the purchase of several copies of the film for the use of high school students and even get the king's financial support. The producer and distributors were smart enough to change the title of the film to a Benin one in the Austrian-Hungarian territories inhabited by Romanians such as Transylvania. Thus, a poster from Transylvania preserved until today reminds of the movie as the Balkan War. But then the studio and his business went bad and Leon Popescu died bankrupt during First World War. The director Grigore Brezeanu died ignored a year later. Only the great theater actor Aristide Demetriade lived longer and enjoyed a well-deserved fame until his death. Although in many instances, the first talkies are unanimously considered to mark the beginning of a genuine national cinema, in the case of the Balkans, early sound films can be considered national in terms of plot and scenery, yet in most cases co-productions with countries that had more developed cinema industries
allowing access to technical equipment and necessary expertise. First sound films in Romania mostly consisted of co-productions with Germany, using the Tobis Klang system or a locally developed system of sound on film. The next two sound films, both preserved, were comedies. Tănase's Dream, 1932, directed by Bernd Aldor, Constantin Tănase, and Bing Bang, 1934, directed by Nicolae Stroie and Vasile Vasilachea. They brought some of the most important comedy actors of the Romanian scene to the screen: Constantin Tănase, Nicolae Stroie, and Vasile Vasilachea. Tănase's Dream is largely preserved. At first sight, the film seems like pretext for the great Romanian comedian Constantin Tănase to show his comical talent, as he's shown singing several revue numbers with a particularly nasal voice. The intrigue begins with Tănase receiving a telegram asking him to play in a film in Berlin for a large fee. He embarks on the adventure, catching the train at the last moment. His German-Romanian jargon and his unexpected talent allow him to adapt and improvise, ultimately replacing the director on the set and later at the cabaret, where he brought his partner Suzy, Lydia Alexandra, to substitute the local star, featured by Felix Bressart, and achieve great success in disguise. Bing Bang was the first all-talking film and the first musical in Romania. The most well-known interwar Romanian comedy actors, Nicolae Stroie and Vasile Vasilachea, who had previously achieved fame in the revue theater and a radio broadcast program that ran for 15 years, also made a successful comic duo on the screen. 5 decades later, Stroie recalls the story behind the film. We had big dreams and, in order not to forget them, we wrote them big on a wall in our booth. Under the first point I wrote, "We want to make a film like in Hollywood or something close." We began to write the script because the capital movie theaters were only showing films with princes and princesses, or counts and countesses, as well as other trifles. We chose a simple human close to the reality story about 2 unemployed men called Bing and Bang. When the script was ready and those who read it were delighted, the first thing we had was to find a sponsor. We needed at least 300,000 lei, a small fortune at that time. With the help of my brother Isaia, I got the money from the director of the state lottery, Mr. Râmniceanu, but he imposed the following ending: the unemployed must buy a lottery ticket in the end, which turns out to be the jackpot, and they become millionaires. The lottery got its advertising and we made our film. The film was labeled a musical humoresque, which seems fitted since it's a mixture of comical and musical scenes. In their humorous adventures, the 2 friends try to quell their hunger, find a job, and finally get rich by means of the lottery ticket. The musical moments are generally motivated by the action of the film. If in some cases the motivation is very simple, for instance when a public water splash in Cismigiu Park becomes a pretext for 2 songs about unemployment and poverty, in other cases the motivation is quite elaborate. The protagonists, Bing and Bang, see a gentleman sitting on one of the benches, rewarding the 2 fiddlers playing and performing a popular song with money. Inspired by this opportunity to earn money, the 2 protagonists start to mumble the lyrics, as they don't remember the words, and imitate the instrumental music from the Waves of the Danube by Ion Ivanovic, and they sing a tango called Desire by Nicu Doftoreanu, and another popular song they heard earlier, Foaia Verde Spic de Grâu, Green Leaf of Wheat Spike. This is followed by a comic scene, since the gentleman was immersed in the reading of the newspaper when the 2 rattled him until he stood up and chased them with the newspaper. The funny episode echoes the type of slapstick comedy used by Charlie Chaplin in modern times. Interestingly, the tramp's voice was heard 1 year after Bing Bang
when he sang in bogus language. The scene in which Bing and Bang try to earn money singing includes diegetic music as part of the fictional setting. Constantin Chirițescu, head of Romanian censorship in the 30s, made an early prediction in 1934. The talkie, although expanding the field of cinema into the acoustic world, has the effect of restricting the universal character which the silent film enjoyed when it alone mastered the visual world. Only countries with big industries can enjoy the full benefits of sound. However, in the late 30s, tourist information and propaganda offices would soon realize that the addition of music and folk songs to documentaries and reportages they commissioned would further help create an idealized national image and attract foreign visitors to the country. They were only in the beginnings of what would later become a state-controlled cinema industry governing production, distribution, and exhibition of national films from the end of World War II. In Romania, in 1936, the National Office of Tourism, ONT, established an office, while in 1938, the film studio became the National Office of Cinema, ONC, under the patronage of the Ministry of National Propaganda. Moreover, according to the draft law 3047 from 1938, the ONC became the only producer of newsreels, partly by nationalizing the facilities of previous newsreels producers. The institutions operated until 1948, at which point the communist government nationalized all means of production. The ONC proved its capacity and usefulness in producing no less than 3 documentary films awarded in Venice, establishing a fruitful collaboration with similar institutions in Italy, Germany, and Austria, and especially through building a modern multifunctional studio for the production of talkies on its premises situated in the center of Bucharest. The first real achievement of ONC was the documentary The Country of Moții, Țara Moților, from 1939, directed and scripted by Paul Călinescu and photographed by Călinescu and French Amédée Morin. The great novelist Mihail Sadoveanu also made a significant contribution, writing the voiceover commentary, which was delivered by producer Mihail Pușcariu. Both the audience and jury who awarded it were mesmerized by this 20-minute film about a secluded mountain region where people live without electricity as in ancient times and exploit gold with ingenious wooden machinery. This time the filmmakers were successful in assuming an undeniable exotic and self-colonizing optics. Colonizing, very indicative words, very strong. Okay, this still in the middle of the. Okay, thank you. Now, sorry. Yeah. I think you use it in years. We can proceed. Okay. Now we have real spectacle. We have real people in real time. First of all, Professor Jana Dudkova, PhD, is a senior researcher and at the Institute of Theatre and Film Research, CRA, Slovak Academy of Sciences in Bratislava. Her main research interests include post-colonial and multicultural studies, Balkanism, and transcultural influencing in Slovak and Balkan cinemas. She is the author of numerous papers published in various languages and of 4 monographs in Slovak: The Change Without Change, Slovak Television Production 1990-1993, 2021, Slovak Cinema in the Era of Transculturality 2011, The Balkans or a Metaphor, Balkanism and Serbian Cinema at the 90s to 2008, and Line Circles and Worlds of Emir Kusturica 2001. She has also worked as an associate professor at Charles University in Prague 2013 and
as an assistant professor at the Film and the Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava 2001-2011. Please. Thank you very much for having me, and I will focus on a topic that is based on my last book on Slovak television drama in early 90s. I've chosen one specific television adaptation of a lesser-known Slavomir Mrožek's play The Contract, which was directed by Serbian director Goran Marojević, who was then a fresh exile in Czechoslovakia or in Slovakia. The contract was made for Slovak television in 1992, and my aim is to point out the transformation of characteristic Orientalist or even Balkanist discourse of the Mrožek's play into a distinctive set of references to the new Central European identity, and to show a double silencing of geopolitical origin of both authors. In example, Mrožek and television adaptations director ex-Yugoslav immigrant Goran Marojević. In the context of Slovak television production, adaptations always formed a specifically dominant part. They helped to overcome the lack of original stories, but also help to flexibly follow changing ideological needs and often to integrate more controversial messages into stories from different times and geopolitical contexts. At the turn of 1980s and 1990s, it was, for example, relatively popular to make adaptations of contemporary works produced from behind the Iron Curtain. They had the aura of the exotic world, which was often emphasized by foreign phrases and greetings, interrupting the Slovak translation of dialogues, but they were still able to match up with the topics typical of the Czechoslovak media discourse of the late 1980s, crisis of morals, corruption, desire for prosperity, etc. It is perhaps not a big surprise that many of these adaptations had been planned before the collapse of communism, because they could be interpreted as nukes from the decadent West as needed, but at the same time, these adaptations could introduce a new point of view to domestic social debates and thus carefully reflect the period of the Soviet glasnost. On the other hand, works from Russian or Soviet settings were still made into adaptations very often. The most appreciated ones were those which dealt with the topic of authoritarian regimes or spoke about the conflict of exceptional individuals and small-mindedness of the provincial people. As for the Central European works, besides the domestic ones, only the works of Austrian authors were adopted regularly, such as works of Schnitzler, Zweig, but also Ingeborg Bachmann. During the early 1990s, the works of Central European authors from the Soviet bloc were made into adaptations extraordinarily little, and probably there were no adaptations of this kind in the first years after the so-called Velvet Revolution in 1989. It was not until 1992 and 1993 when two television adaptations of the plays, The Contract and The Last Cocktail by Polish exile author Slavomir Mrožek were made. This is in line with the hypothesis that works from Soviet bloc countries might have been considered as a higher risk for the TV adaptations shortly before November 1989, when communism collapsed, when it was not clear how the distinctive countries would adopt Soviet perestroika. So it was safer to adopt either American, British, or Russian and Soviet literary works of dramas. The two aforementioned adaptations of Mrožek's plays appeared in television production during the second wave of interest in this playwright in Slovakia, dating from the beginning of 1998 to the first years of the new decade. The first wave of interest took place in 60s, between 1962 and the end of 1969, almost 30 years before, and then was almost 30 years of taboo for Slavomir Mrožek. The Last Cocktail, the adaptation of the play Ambassador, was directed by a renowned Slovak director Miroslav Luter, and it followed the production of The Ambassador in Bratislava's Korzo Theatre.
The play was translated into Slovak and directed by a famous actor and stand-up comic Milan Lasica, who was then casted in the main role for the television adaptation. On the contrary, the adaptation of the contract is probably unique in the Slovak environment, because this play was not performed at all in professional theaters in Slovakia. Although this play is not one of Mrožek's best or best-known works, and it was not directed by a renowned director, its television adaptation seems more timeless and coherent than Luther's attempt. Mrožek wrote a play about a contract between a hotel guest and an immigrant who works at a hotel in the mid-1980s. The subject of the contract is murder. The guest fears that he will no longer be able to afford life in the hotel. He does not want to live elsewhere, and so he persuades the stranger to kill him within a week. The allegorical plot deals, among other things, with the fate of colonial discourse at the end of the Cold War. The play makes us believe that the roots of this discourse are in the favor of Eurocentrism, where imaginary Europe becomes the last refuge of a hotel guest, who may not be European at all. There are several indications he might be an American, and who subconsciously denies a hotel employee Maurice his Europeanism as well. However, while in Mrožek's work, there are two foreigners sleeping in a Swiss hotel, in the Slovak television adaptation directed by an ex-Yugoslav Goran Marojević, the immigrant comes from Czechoslovakia and the origin of the guest is not specified in any way. The actors of the play are much more clearly related to Europe, and the same applies to the scene. It is the hotel that has changed its name on this occasion. Its name is no longer residence, but expressly Europe. In addition, the name of the country the foreigner comes from will never be mentioned in the original play. The location of the country is deliberately obscured by an ironic play on words, whereby both characters confirm the origin of their discourse in the language of colonialism. Maurice first claims that he comes from the fictional overseas land of Politiki. Later, he confesses to lying and gives local Polish-sounding toponyms of his birthplace, but the guest cannot pronounce them. Maurice therefore locks himself away and avoids mentioning the name of his homeland. When Magnus, the hotel guest, could not guess it right, Finland and Czechoslovakia are his guesses, they both start mentioning the country only in the context of Balkanist and Orientalist ideas. To make it shorter, at the beginning of Mrožek's play, Maurice pretends to be of the Pacific origin with the hope that this will arouse guilt in his guest, but later he enjoys the position of a possible culprit or even a vampire. Dracula comes from my country, he claims. In any case, the couple can hardly speak differently than in the language of colonialism, which they both use for irony. For example, they do not hesitate to occasionally move Maurice's birthplace across different historical and geographical contexts. I will quote an excerpt from dialogues from the play. Magnus, but this is Oriental malice. Maurice, Byzantine heritage. Magnus, Mongolian psychology. On the other hand, in the television version, the name of the foreigner's country is revealed immediately upon their acquaintance, and the hotel resident will sincerely enjoy the information as a former diplomat with a good knowledge of both languages of the country, Czech and Slovak. The play on elusiveness of Eastern Europe is thus reduced right from the beginning. The foreigner comes from Czechoslovakia, the hotel guest has worked in Czechoslovakia, in both Bratislava and Prague. It is not a vague and changing idea of Eastern Europe with a number of blank spaces on the map that Western European Enlightenment travelers once had, as Solari Wolf explains in 1994. It is a specific country at a specific historical moment. According to Mrožek's instructions, the story takes place at the present time, thus in 1985. Television adaptation takes place at the present time as well, but this presence has moved forward already. Thus, the adaptation refers to an unspecified moment after the fall of Iron Curtain. The only two characters in the play can therefore also discuss why a foreigner will not return to his homeland when he is free to do so. Thanks to this initial unambiguity of the foreigner's origin and motivations, the television adaptation can shed the emphasis on colonialism and shift it to the relationship between Europe and its paradoxical center.
By combining the stereotypes used about the Pacific, the Balkans, or even the socialist bloc, the play written in the author's Western exile refers to the opposition of East and West from the mentioned perspective of colonialism and its discursive parallels such as Orientalism and Balkanism. While the West is usually one in this discourse, the East is presented as a fluid element, so notions of Morris' birthplace can combine stereotypes associated with all four notions of East worlds: Far East, Middle East, Near East, and last but not least, the fourth, Eastern Europe. It is not for nothing that Magnus asks after an unsuccessful attempt to pronounce the name of his companion's birthplace, and that is it in Europe. However, there is no word in the television adaptation about exotic Oceania or the Balkans. At the time of filming, the opposition of Eastern and Western Europe already lost its validity. In particular, the war conflicts in the territories of the former Soviet republics or Yugoslavia led to more intense awareness of the differences between the various parts of what was perceived as a single entity during the Cold War. In the 1980s, the emancipation of the idea of Central Europe has already led to a more confident definition of Central European cultural elites vis-à-vis the Soviet Union or the Balkans. Maria Todorova can therefore argue that after 1989, not only science, but also media and diplomatic discourse adopted the idea advocated by, for example, the historian Jene Such in 1983, saying that there is the need for a finer differentiation of Eastern Europe into Southeastern and Central Eastern Europe. The fall of the Iron Curtain was accompanied by acceptation and respect for the concept of Central Europe promoted by intellectuals such as Miloš and Kundera. However, the byproduct of this division, according to Todorova, is the resurrection of the imaginary Balkans that remained invisible and divided between East and West. Project Tvorbe, the contract, confirms that from the point of view of Central European elites, it could have been the other way around. In the play, Morris tries to indicate the specificity of the Central European region, although he constantly returns with Magnus to parody the language of colonialism in which not only Russia, but also the Balkans, with all the dark memories of Dracula or Sarajevo, are increasingly more visible than the center of Europe. Therefore, despite the removal of parodic allusions to Balkanism, the television adaptation of the contract is not in conflict with the original play. Instead of emphasizing the East and West opposition, it rather puts an emphasis on the opposition of old, decadent, and vanishing Europe and its paradoxically marginalized center. However, it is the center that also disintegrates in its essence. At the time of filming the play, the newly acquired independence and unity of the old Czechoslovakia was threatened by political struggles and nationalist conflicts, which resulted in the split of the country in January 1992. The television adaptation was made also in 1992. Even these circumstances can stand in the background of the melancholic tone used in the situation when the foreigner Martin pronounces the name of his homeland, Czechoslovakia, for the first time. Television adaptation is thus the bearer of another paradoxical analogy. In the original play, the concept of Central Europe is silenced and lost in the extreme fluidity of the idea of East from the time of the Cold War, where Balkanist and Orientalist stereotypes prevail. The author's homeland is not even once directly named. On the contrary, something else disappears from the television adaptation: the Balkan origin of its director, an ex-Yugoslav Marojević. All of the Balkan stereotypes, such as references to Dracula and Sarajevo, are therefore removed, and the importance of Central Europe is strengthened, so that once again the author's origins could be concealed. Similar case is Marojević's previous adaptation of his compatriot Dušan Kovačević's play The Profesionalac, which was made into television adaptation in 1991, and which was adapted to the Czechoslovak context even without major textual modifications. The adaptation only slightly changed the names of the characters in order to resemble Slovak once more, but the reference to the first Czechoslovak post-socialist president Václav Havel was used already in the original play.
Despite the silence, the fresh exile from the former Yugoslavia, whose homeland faced a civil war and ceased to exist at the time of filming, works very gently with semantic nuances and combines the Czechoslovak context with inconspicuous references to his own experience. Thanks to them, it is possible to perceive immigration, at least for a while, even in the fashion of exile that is so close to Mrožek's work. Thank you for your attention. Thank you, Doctor. Now we have our guy who knows our language, but because of our guest from Croatia and Slovakia, he'll speak English. Milan Vulic, PhD, graduated from the Faculty of Philosophy, University of Belgrade in 2008 and received his degree in 2012. Since 2013, he has been employed at the Institute of Contemporary History in Belgrade and 2018 became a senior researcher associate. He is a member of the board of directors and deputy president of the Scientific Council at the Institute of Contemporary History. He has published 4 monographs, 53 articles in journals and conferences proceedings, and 5 chapters in multi-author monographs. He has participated in 37 scientific gatherings and conferences in Serbia, Croatia, Poland, Romania, Northern Macedonia, and Montenegro. He is permanent contributor to the Serbian Encyclopedia and the Serbian Biographical Dictionary, and his work is Serbian Yugoslav monarchy in the serial programs between great ideas and real research. Real reach. Sorry. Thank you, Professor. So the historian for the end of this conference. After the collapse of socialist Yugoslavia, but also during the bloody civil war that followed its disintegration, in all Yugoslav republics were opened topics that had been kept silent, or revalorized those that were viewed only through a distorted ideological prism. In Slovenia, there was talk of mass graves of enemies of the Yugoslav communists and defeated forces in the civil war during the occupation, who were executed in the last days of the war. The time of silence has ended in Croatia, and many topics have been opened, including the events in Bleiburg and the so-called The Way of the Cross, which accompanied them. In Bosnia and Herzegovina, the issue of the suffering of the Serbian people during the Second World War was opened, and then the pits were physically opened, and the bones of the martyrs were taken out and entombed. In post-socialist Serbia, the monarchist period of history became a significant preoccupation of historians and artists. From then until today, the rulers of modern Serbia or the Yugoslav kingdom or the royal house have been in the focus of several series. The first among them was the series Kraj dynasty Obrenović, the end of the Obrenović dynasty, which was recorded in the production of the Radio Television of Serbia in 1995. The series looks at period from 1899 till 1903, the last years of reign and the death of the King Alexander, the last ruler from the Obrenović dynasty, whose brutal murder extinguished it while the Karađorđević dynasty returned to power. Carefully studying historiographical works as well as memoirs, the screenplay was written by Radomir Putnik, while the director was Sava Mrmak. The roles of King Alexander and Queen Draga were brilliantly presented, and their personalities were faithfully portrayed by Tihomir Stanić and Ljiljana Blagojević. In 11 episodes, historically accurate and visually and linguistically authentic, and yet tempting to the audience, are shown the complex events that preceded the Maj coup and the change of dynasties in the Kingdom of Serbia. The series were well portrayed the turmoil in the officer corps and the emergence of a conspiracy group, political instability, and above all, the decisive influence that the Queen, perceived as unworthy of the crown, had on the young king. Due to the specific circumstances in which it arose, at the very end of the civil wars in Croatia and Bosnia and Herzegovina,
as well as while the Federal Republic of Yugoslavia was still under the United Nations sanctions, the series did not have significant influence outside of Republic of Serbia. Where the series, the end of the Obrenović dynasty stopped, 1903, King Peter I series begins. The series follows the first king of the Karađorđević dynasty from his return to Serbia and on Serbian ruling throne until the state collapsed during the First World War, when he had to go into exile again because his country was occupied. Produced in 2019 by Zillion Film and Radio Television of Serbia, the series was directed by Petar Ristovski, while the main role of King Peter I was played by Lazar Ristovski. The series tried to show the Kingdom of Serbia in a time of great changes and significant rise. 11 episodes show the arrival of a new king in Serbia and attempt to normalize the situation in the country, the annexation crisis, and worsened relations with Austria-Hungary, which ultimately led to the attack on Serbia and the outbreak of the First World War. The focus of the series is on the time of the Great War, to which 7 episodes are dedicated. The work on this series was quite demanding, considering that it was necessary to study the turbulent historical period and then record the complex scenes of the battlefield and especially the retreats through Albania. It seems that the author's team was not up to the task, which is why the series suffered serious criticism from professional circles, but also from the general public. Due to all that, the series was not shown outside of Serbia, so its actual reach is almost insignificant. Given the importance of the topic, the idea, and the fact that it was a project of national importance, the series is a failure in every sense. Chronologically speaking, the series is followed by a film that follows King Peter through the First World War until his death in liberated Belgrade and the new state, which he only ruled by title. The film is based on the novel of Čarape Kralja Petra, King Peter's Socks by Milovan Vitezović, and the focus is on an episode from the time of the Great War when King Peter met Mother Makrena, an ordinary Serbian peasant woman who is looking for her son, a Serbian soldier. The film King Peter I premiered in 2018. It was created as a part of the project of a series and film about the Serbian and Yugoslav ruler, and the project was supported by Film Center of Serbia. Although Peter Karađorđević was formerly the first Yugoslav king, the new state was actually ruled by his son Aleksandar Karađorđević. His return to the newly liberated capital of the Kingdom of Serbia, Belgrade, 1918, it was the beginning of the series Alexander of Yugoslavia, Alexander of Yugoslavia. The series is based on the novel of the same name by Vuk Drašković and was created in 2021. The series was directed by Zdravko Šotra, while the title role of King Alexander is quite solidly played by Ljubomir Bulej. In 15 episodes of this series, very complex events are seen between the return of Regent Alexander to the country in 1918 and the assassination of King Alexander in Marseilles in 1934. Through the series, we follow the occurrence of the first Yugoslav state, the peace conference in Paris, the political conflicts that shook it, with a sporadic review of King Alexander's relationship with his grandfather and former Montenegrin king Nikola Petrović Njegoš. Many characters, prime ministers, ministers, generals, and university professors parade through the series. They are presented for the most part unconvincingly and too freely. The series abounds in superfluous details, such as recruitment of ministers in the first Yugoslav government, and at the same time deviates significantly from real historical events. There is a lot of factual errors, stories and anecdotes were taken as
irrefutable historical facts, and King Alexander is portrayed as a man who is against everyone and in spite of everyone creates a new state. On the other hand, everyone saw and everyone knows what he, the only one, did not see, and that is that Yugoslavia is a mistake. In that way, the misconceptions which exist in the part of the public about Yugoslavia as a delusion and King Alexander Unifier as a best and short-sighted politician, which he was not, was confirmed. Also, the famous Marshal Živojin Mišić was reduced to repeating several same sentences, which makes him act more like an old woman than a great military leader. An additional dose of unconvincingness and banality is given to the series by the character of the fictional journalist Luka Mesečina, who is equally unconvincingly interpreted by Petar Strugar. Taking everything into account, the series is the weakest television project with a historical theme in Serbia in the last 30 years. Although such, it was broadcast in Bosnia and Herzegovina and Montenegro, and significantly contributed to indulging stereotypes and arbitrariness in the interpretation of historical events. Chronologically, the last segment of the Yugoslav monarchy, the collapse and occupation in April 1941, are the subject of the Ravna Gora series. The series is named after the mountain in Western Serbia, where the first resistance movement in the occupied Yugoslavia was formed under the leadership of Colonel Dragoljub Mihajlović. The series was created in 2013 and was conceived as a part of the Dramska trilogija 1941 do 1945 or drama trilogy 1941 till 1945, but that project did not continue. The screenplay and direction were signed by Radoš Bajić, and the series was produced by Contrast Studios and Radio Television of Serbia. The action of the series begins in the evening of April 5, the night before the beginning of the German attack on the Kingdom of Yugoslavia, and ends in mid-May, when a group of officers, led by Colonel Mihajlović, went to Ravna Gora. The 10 episodes of the series follow the events during only 1 month of 1941, which is why the action is quite slow and the series is boring at times. The series is full of arbitrariness, free interpretation of historical events and factual errors, which is why it has met with numerous criticism from experts and the general public. The series follows representatives of the military and civilian leadership of Yugoslav Kingdom, a group of officers who have become the embryo of the resistance movement, but also an ordinary man who is facing a time of suffering and uncertainty. Despite all the shortcomings of the series, Nebojša Glogovac masterfully played the character of Colonel Dragoljub Mihajlović, and it is a really pity that he did not interpret his character in a better film or serial production. The creators of the series set themselves the ambitious task of contributing to the reconciliation of the royalist and communist Serbia between partisans and chetniks. Due to that, as well as due to the fact that Dragoljub Mihajlović and his movement has been a taboo topic for decades, the series can be eagerly awaited. On the other hand, sympathizers of the royal resist movement have been waiting for the series in the hope that it will change the stereotype of chetniks. On the other hand, sympathizers of the communist resistance movement expected that series to rehabilitate the rival movement. However, both were disappointed. The series remained lost between one-sidedness and stereotypes from partisan films and completely free interpretation of historical event. Precisely because of that, did not achieve any influence outside of Serbia. Observing the mentioned series, we can conclude that they could have influenced the change of the picture of the history of Serbia in the post-Yugoslav area, but they did not do that. They went unnoticed outside of Serbia
and often only contributed to the strengthening of stereotypes, unfortunately. Thank you for your attention. Now we have a Q&A session. So I open the Q&A session. If you have any questions for our online speakers and here in real life. Well, just to yes, just to relax to open the floor. I wouldn't have any questions. I would just say that it's fantastic how the things come together, and this is a remarkable session dedicated to the historical retro view, to the very beginning of the Balkan cinema, then to the Ottoman Empire history, Bulgarian series, then to our recent history, so painfully reflected upon by Goran Marajević, and eventually to the this really truly amusing view at our historical series. And I would just, if I may add and comment upon colleague Gulić's presentation, that in fact your chronicle can be continued in two directions, through TV series Black Sun that begins with the interbellum period at the end of the Great War, assassination of King Alexander in Marseille, and now the third season is announced, the continuing story leading to the Second World War. And also before that, because cinema usually comes slightly before television, you have a loose chronicle of the second Yugoslavia, of the Yugoslavia itself, through the over of Dusan Kovačević. First to Marathon family. It begins with the assassination of King Alexander in Marseille, and it takes us to the beginning of the Second World War. From there, it takes on the proceedings over there, and then comes Kusturica's Underground that lead us to the 1990s and the final breakup of Yugoslavia. So you can just play up with these ideas. Thank you. I have a question for Professor Gulić. Since you talked about historical inaccuracy in the series, can you name us some example where there was, that could be a series that was based on some sort of a historical accuracy? And the question is related also to the contemporary context, and maybe you can also name some example from previous times, how it was in Socialist Federative Republic of Yugoslavia. Are there in that period any examples? Can I answer in Serbian? Yes, of course. Biće nam lakše, odnosno bar meni da vam odgovorim. Pitali ste me za primjer faktografskih grešaka. Njih je... Pitala sam za suprotan primjer, u smislu da li... Mislim da sam bar sam to pokušao reći, prva serija Kraj dinastije Obrenović je prilično vjerna. Naravno, tu uvijek možete detaljisati i pronaći po neku grešku, ali to zaista nije važno. Dakle, da li je neka sitnica ovako ili onako interpretirana, to zaista mislim da nije važno da biste seriji prikačili da je potpuno nerelevantna, da je štetna i tako dalje. Dakle, mislim da je Kraj dinastije Obrenović, čak i ako se pronađu neke greške, izuzetna serija i da se tu faktografija itekako poštuje koliko je to moguće za jednu seriju. Dakle, ne treba u seriji da bude kao u Aleksandru od Jugoslavije, da neko deklamuje sastav prve jugoslovenske vlade. Ministar toga i toga je bio taj. To je zaista za seriju, to je nepotrebno za istoriografski rad, a kamoli za seriju. Dakle, mislim da je Kraj dinastije Obrenović u tom smislu vrlo kvalitetna serija, da se itekako vidi da su autori čitali knjige, pogotovo da su pratili memoaristiku. Kažem, vi možete pronaći sad da li je neko predstavljen kao da ima 60 godina, imao je 40, ali ja zaista mislim da to nisu stvari koje su od temeljnog značaja. A u ovim ostalim serijama imate stvari koje jesu od temeljnog značaja. Ja sam namjerno pomenuo Živojina Mišića jer on se zaista provlači kroz čitavu seriju Aleksandar od Jugoslavije
i to na osnovu potpuno netačne njegove navodne izjave. Dakle, navodno je on svojevremeno upozorio kralja Aleksandra da je to pogrešno praviti državu, citiram, sa Hrvatima. Na kraju je istoriografija pokazala da on to nikada nije izjavio, nikada nije napisao, a vama je radnja, serija i čitav njegov lik izgrađen na nečemu što nikad nije rekao. Dakle, zaista u tom smislu imate, možda nisam na kraju zaključku to dovoljno jasno pokazao, ali zaista serija Kralj dinastije Obrenović je ovdje ubjedljivo korak ispred, ne korak, 3 koraka ispred svih ovih serija koje sam naveo. Prosto stavio sam ih u jedan kontekst jer hronološki pokrivaju gotovo pola vijeka naše istorije, pa onda u tom smislu mogu da se svrstaju u istu grupu, iako je profesorka ukazala da ima još serija koje bi mogle da se dodaju na ovaj spisak. Dakle, volim da naglasim, i to je jako važno da pokušamo da razumijemo. Dakle, ne pristupam ovim serijama kao klasičan istoričar koji traži svaku sitnicu koja je greška. Ne, jer prosto serija je jedno, a istoriografija je drugo i svako, dakle, ima pravo da interpretira događaje iz prošlosti, naravno, onoliko slobodno koliko to može. Ali ukoliko vi pratite kao Kralj Aleksandar od Jugoslavije ili ove ostale serije, ako vi pratite do detalja istorijske događaje, a u njima napravite toliko grešaka, onda moramo da pričamo o njima. Dakle, ukoliko hoćete da budete slobodni, prosto uzmete istorijski okvir ili čak i ličnosti, pa ispletete čitavu radnju koju želite i niko vam ništa zaista neće reći. Ali prosto, ako vi toliko detaljno idete u istorijske događaje, onda prosto imamo i mi pravo da kažemo da to tako jednostavno nije bilo. Imate i banalne stvari, prosto banalnih stvari. Za kralja Aleksandra od Jugoslavije imate olistao Kalemegdan kad se proglašava ujedinjenje, a ujedinjenje je proglašeno 1. decembra, Kalemegdan sam u cvatu. Na primjer, imate kralj Aleksandar stiže u Beograd, vatre još uvijek gore po Beogradu, on je došao čovjek 10 dana po oslobođenju, a i borbe za oslobođenje neke naročite nisu ni vođene. U suštini vojska čeka da se okupator povuče, pa uđe u grad. A doslovno vam gori onako sve sa strane. Dakle, to su neke stvari, nešto od toga nije ni važno, to je sitnica, ovaj Kalemegdan je sitnica. To je zaista sitnica. Ali ove stvari kao Živojin Mišić i tako dalje, to je temeljno pitanje. Neko uči istoriju na osnovu toga. Dakle, neko uči na osnovu toga. Prosto serija ima taj... Zaista, kada toliko detaljno uđete u istorijske događaje, onda vi ste sebi dali za pravo da ih opisujete samo kroz seriju, ne kroz knjigu ili članak kao što radimo mi, nego kroz seriju i onda prosto morate biti spremni na kritiku. To je tako. Možda još jedno pitanje, ali vezano izgled, ako imam dva. Zanimalo bi što se mene tiče može. Ne znam da će da li to moćni u našeju Gordana Matića koje... Jesam. Da, možemo da komentariš? Jesam, sad pokušavam samo da se sjetim, pošto mi pamćenje nije naročito dobro, koliko sigurno sam gledao, i nikakvu veću zamjerku nisam imao, dakle, to je sigurno, inače bih ovdje pomenuo, ali bih volio ponovo pogledati pa da bih mogao nešto detaljnije da kažem. Zaista sam zaboravio toliko. Samo koliko se ja sjećam, meni je film bio jako dobar. To je skoro prikazano i to jesen prošle godine, recimo. Tako, oktobar, negdje novembar, tako ne. Sasvim u redu. I pride to nije, da, sad se prisjećam, detaljno su gledali stenograme sa suđenja, koliko se sjećam, detaljno su gledali zapisnike sa suđenja, to se vidi, oni čak i glume scene iz francuskog suda, eto sad se prisjećam pomalo, tako da je, to su prosto, pazite, kada vi tako uradite, dakle, uvijek neko može pronaći neku sitnu zamjerku, ali zaista sam odmah rekao da to nije važno. Ali kada vi tako uradite, vi ste učinili uslugu u neku ruku svima, jer i sada će neko zainteresovati se za tu priču pa će pročitati još nešto dodatno. Ja mislim da i prošle godine kad smo govorili na panelu, evo Senke nad Balkanom, juče ste pričali o tome, ja sam sve gledao preko YouTube-a, Senke nad Balkanom su samo smještene u jedan istorijski period i sporadično se vezuju za neke istorijske događaje koliko to njima odgovara. Ali Senke nad Balkanom su učinile da je mnogo ljudi mene pitalo, ajde, kaži nam šta je ono bilo, ko je ovaj čovjek i tako dalje. Dakle, potakle su ljude
da nešto dodatno nauče. Dakle, i to je svrha svega ovoga, ali ukoliko vam posle nekog filma neko dođe i uči vas istoriju onako kako to nije bilo, onda je potpuno promašeno. Dakle, zato sam... Kolega iz Rumunije. Da, podigao ruku. Da, on se isključio. Dobro, čekamo. Ono što meni, pogledajte Klopka za generala i naravno poslednji film ste sigurno gledali, jer Milan Kustić i Rade Marković glumi Dragu Mihajlović, ali problem toga slučaja što preuzeo uloga Talabića, koji jedan put da igra Ljuba Tadić, drugi put da igra Zorana Rančić. S tim što je Klopka za generala uglavnom fikcija, poslednji čin gotovo do detalja prati dokumente, i to prati dokumente koji istoričarima u to vrijeme nisu ni bili dostupni. Doslovno. Gospodine iz Odne, velika igra i kako... Pa očigledno da su detaljno pratili šta je pisao gospodin iz Odne. Mislim, mi danas je već nauka otišla toliko daleko da to hapšenje je rekonstruisano do detalja. Ima sjajna knjiga jednog mog dragog kolege o tome, o hvatanju Dragoljuba Mihajlovića, ali to se pojavilo posle 2000. Dakle, kad je dio dokumentacije koji nije uništen, kada se pojavio. Ali eto, to vam je dobar primjer. Jedno je potpuna fikcija, i mislim da nije imao neki značajni domet, bar Klopka za generala, onako jeste popularniji. Zbog kraja, zbog to je tragične aure koji dobija Mihajlović, koji nema u poslednjem činu, recimo. Ali to je sad već dome moje. A prostite, koji će reći? Autor se zove Predrag Ostojić, knjiga je, mislim da se tako i zove, Hvatanje generala Dragoljuba Mihajlovića. Negdje posle 2000. objavljeno, jer je tad tek jedan dio dokumentacije koji je o tome sačuvan izbije, dopušteno je da se pogleda. Toga je u principu bilo jako malo, no to je faktički do detalja rekonstruisano i to se, mislim, vidim u poslednjem činu. Možda bi da mu se pošalje poruka da on to vidi. I have a question. We can hear you. You can ask a question. Okay. Zdravo, drago mi je da sam s vama. Hvala, Nevena. I would like to ask you if it's possible to get the text of the things that our colleagues said. For instance, I can ask Gergana, I can write to her to send me her text, but I'm not in touch with the colleague from Slovenia or with Ms. Dudkova. Can I get the text or somehow? It's interesting, but I didn't have time to make notes. I would like to, some things were very interesting, but it was too fast for me to write down some details. Thank you. I would like to get your text. Thank you. It's a great cue for ending the conference. Of course, there will be a post-conference publication, and you will have all the text with all the details and the expanded versions, and with all methodological and technical equipment. Oh, I didn't know. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Sorry, this session is over. Hvala,
Hvala velika, svi stižu kao i uvek su boli najviše interesantno kad se svi da čekaju istoriju fikciji, fakti, što je uvek. Ja sam samo bio malo slobodniji u komunikaciji zbog fakulteta na kome se nalazimo, nije ovdje ovako onako strogo kao na